from NetPlay Philippines. So, his name is Eric Manalaysay. So, siya yung magkakandak ng training. So, Tagalog siya. Sir Eric? Hello, Sir James. Good morning. And Morning. to the CTI members, CTU members. Sorry. Good morning sa inyo pong lahat. Sir, pwede po bang pa-enable yung ano natin, screen sharing para ma-share ko po yung presentation. Go ahead, sir. Okay po. Ayan. Kita na po natin yung screen po, ano? Yes po. Okay. So, ayan. So, we will start na po yung training natin for today with regards dun sa Sophos UTM or Sophos Xg, which is the next gen firewall ni Sophos to protect your network on the internet based attacks, no, or gateway based attacks, no. So, didiscuss natin ang magiging agenda natin today is the discuss natin yung overview, features and benefits of having Sophos. And then on the second part ng training natin, focus tayo dun sa interface. So ano ba yung mga best practice, ano ba yung mga configurations na dapat unahin in terms of security. So discuss natin yan para at least ma-maximize natin yung performance ni Sophos Xg firewall, no? So again, I'm Erickson Manalaysay. So one of the pre-sales and post-sales technical ni NetPlay. So kami po yung partner ni ATI on this project. So I'm a certified architect of Sophos. So before we start, ayan, pakilala ko lang po ulit yung company namin, NPI, one of the leading security solution provider in the Philippines with more than 15 years of experience in providing premium, competitively priced solutions. So so yung offices namin is located in Manila, which is the head office, and then we have offices sa Cebu. So yan sa Visayas area po sa inyo, and then sa Davao. So may offices din po kami sa Cebu and Davao. So about this course is designed for technical professionals who will be demonstrating Sophos Xg firewall and provides an overview of the product, including an introduction to the major capabilities and core configuration concept. So this course will take at least 1 day po, no? Pero kino-consider namin yung 1 day if kumbaga yung talagang actual kumbaga parang face-to-face training talaga, no, na kinakandak namin sa office. So since ngayon nasa pandemic stage pa rin po kasi tayo, no, kaya mostly talagang online lang lahat, no. So ito siguro hindi naman aabot ng 1 day since hindi naman talaga siya face-to-face na training, no. So, and then includes po dito yung mga practical laboratories and yung mga best practices po. Okay, so prior to taking this course, you must satisfy the requirement below. So basic network fundamentals, TCP/IP protocol understanding, common network terminologies or topologies, and then the network security fundamentals po. Okay, so for the first part, which is the overview, so pag-uusapan natin yung product introduction, feature overview, deployments options, Sophos Xg models, licensing and subscriptions, and yung support packages po natin na ino-offer sa ng NetPlay and together with ATI. So ano ba yung magiging setup ng support natin. Okay, so let's talk about first the essential protection po, no. So most firewalls see users this way. Okay, so basically pantay-pantay lang, no. So nagkakaiba-iba lang sila in terms of, like for example, yung bandwidth usage, di ba? Sino yung malakas kumain ng bandwidth, sino yung hindi, sino yung madalas mag-download. Pero in terms of firewall reports, mostly pare-pares lang yung mga users, no. So unlike with Sophos Xg firewall, so meron tayong additional reporting dito which is the UTQ or user threat quotient. Okay, so with the UTQ ni Sophos, makikita natin dito, okay, or mabe-verify natin kung sino yung risky sa network natin. Okay, so we will need to look lang doon sa UTQ, no. So kay Sophos with UTQ po kasi may scoring na ginagawa si Sophos.
every users na nag-access ng malicious websites, every users na nagda-download ng mga malicious files. So may scoring na ginagawa si Sophos. So the higher the score, mas risky yung user na yun sa network. So pag tinignan natin yung user threat quotient, then may nakita tayong tatlong users na high risk. So at least sa atin, as sa management ng network, mas madali na sa atin kung sino ba yung dapat bantayan sa network po. No? So at least alam natin kung sino yung risky. Okay. So ito yung example niya. So sa may right side po, ayan sa report, so makikita natin dito yung risky, no? So the higher the score, mas risky siya sa network natin. So siya yung madalas mag-download ng mga malicious files or mag-access ng mga malicious websites, okay? Okay, so Sophos Xg overview. So the first one is expose hidden risk. Okay, so yun nga po yung UTQ na tinatawag natin, no? So makikita natin dito yung mga risky sa network natin. Then next is stop unknown threat. Okay, so with Sophos po, gumagamit na tayo ng latest or next gen technology pagdating sa protection ng malware, sir, which is the deep learning. Okay, so deep learning, so para siyang upgrade ng machine learning. So ang ginagawa niya is hindi na tayo nakarely only on signature base, which is the traditional setup na kapag nag-match yung signature ng virus dun sa database natin ng virus signature, so iti-treat natin yun as malware. No? So dito ko with Sophos, hindi na tayo 100% na nagre-rely on signature. So we need to rely din dun sa pattern, codes, or sa behavior ng file. No? So para pag na-detect ni Sophos na suspicious yung ginagawa ng isang file, even wala pa siyang signature on the database, so may chance na rin na ma-detect and ma-block yung action na ginagawa niya. Then the third one is isolate infected system. So with Sophos, we can automatically isolate yung infected machine sa network natin. No? So like for example, if mayroong isang computer, okay, na infected ng isang malware, so automatically si Sophos Xg firewall, pwede niyang i-isolate yung computer na infected for the meantime. Okay, so to prevent na mag-spread out yung virus within our network. Kumbaga parang pag infected siya, isolated ka muna, cut ka muna sa network. So yun yung advantage natin with having Sophos technology, which is the synchronized security. So later on, di-discuss ko siya ng mas deeper pa para mas maintindihan natin yung process niya. Okay, so Sophos Xg features. So pag-usapan natin yung mga features na to. No? So itong first part na pinapakita ko po, ito yung mga free or tinatawag nating built-in sa box niya, no, or sa device niya. No? So once na sinabing built-in, so even without license, working tong features na to. Okay, so like for example, we purchased the XG firewall and then after a year, um, hindi siya na renew, so working pa rin tong mga features, no. Yun yung advantage natin. So the first one is the firewall layer 8. Okay, identity security. So pag sinabing layer 8 sa OSI model, so it is a user level, no. So with firewall or with Sophos firewall, we can add yung captive portal po, no. So pag sinabing captive portal, para siyang style sa mga hotels or sa mga malls na kapag connect tayo sa public wifi nila, nagpa-pop up pa yung login credentials ng network nila. So we need to sign in muna gamit yung username, password before we proceed to access their internet connection. No? So with Sophos, we can do that as well. So we can enforce yung captive portal. So like for example, sa setup natin na sa school, so like for example, kung merong mga guests or mga parents na gustong kumonect sa network natin or basically sa internet natin, so we can enforce yung captive portal. So para magka-pop up muna yung portal sa kanila, then kailangan nila manghingi muna ng credentials, username or password before sila makapag-proceed sa internet access po. Okay, so the next one is the VPN or Virtual Private Network. So
Ito yung advantage natin with Sophos. So, nasa base firewall siya, no? Or base license, no? So, we can build or we can enable yung tunnel natin ng VPN. So, kahit walang license yung box natin. So, like for example, sa setup natin na may mga, I think, campuses tayo, no? Na, syempre, we need to interconnect yung mga branches natin with Sophos Xg firewall. So we can build or deploy yung VPN natin. So pwede nating i-connect yung mga sites natin para at least nagkikita-kita no, through site-to-site VPN or IPsec VPN. So we can do that as well. And then if you want or for example, ang requirement naman natin is device to network. So like for example, kayo pong mga nagma-manage ng network, kasama na rin si firewall. So we can install yung SSL VPN ni Sophos para once na-install yon, so yung machine natin, like for example, yung laptop, kahit inuwi natin sa bahay, connected pa rin tayo sa network ng firewall natin. So we can check pa rin yung status ng firewall, we can config or we can modify the policies and also yung internal. Okay, so kung may gusto tayong i-access na server, ARDP, so pwede natin gawin with the VPN tunnel po. The next one is the traffic shaping. So with the traffic shaping naman po, so ito naman yung bandwidth management natin or yung QoS na tinatawag. So with the traffic shaping, so we can limit, we can give certain bandwidth to our users. No, like for example, we have 100 Mbps na line, internet. So gusto natin yung 100 Mbps na yun is hindi na ma-maximize ng mga users. Kasi pag min-maximize yan, tayo yung magka-suffer, yung network kasi possible bumagal, no? So syempre may mga users na nagda-downloads, nag-i-stream, 'di ba? Using yung internet ng ano natin, ng network. So possible bumagal yung internet. So with the traffic shaping, so we can set or we can configure limited bandwidth lang po, no? So like for example sa HR department, 'di ba? So we can enforce kasi per group, no? So yung group ng mga computers ng HR for example, so we can give them allocated bandwidth lang. So for example, 10 Mbps lang sila. So 10 Mbps lang yung speed na makukuha nila. Hindi nila na ma-maximize yung 100, no? So same thing with other department like accounting. So pwede rin po siya. Okay? So and also we can apply yung traffic shaping dun sa layer 8. Okay? 'Di ba si layer 8 is user level po, no? So we can enforce yung traffic shaping on user level. Okay, so for example, you enforce yung captive portal sa internal nyo. So lahat kayo required na mag-sign in using yung account nyo. So per account, pwede tayo mag-enforce ng traffic shaping. So for example, si user A, user B po, no? So si user A, nilagyan natin ng traffic shaping na for example, 5 Mbps lang. So kapag nag-sign in si user A, regardless kung saang machine siya nag-sign in, no? So kung palipat-lipat siya ng computer sa network, as long as sina-sign in niya yung account niya, 5 Mbps lang yung makukuha po niya. Okay, so say, unlike with user B, na for example, hindi tayo naglagay ng traffic shaping, no? So ibig sabihin, full bandwidth yung nakukuha niya na 100 Mbps. So same thing sa kanya, kahit saan siyang computer lumipat, basta sinasign, as long as sinasign in niya yung account niya, so 100 Mbps yung nakukuha niyang speed. Okay, so pwede tayong mag-enforce ng traffic shaping on user level. So we can also enforce traffic shaping on web and application. Okay, so if you have a requirement na gusto natin, like for example, the streaming media, no? So like YouTube, Netflix. So like for example, hindi naman natin binablock, okay? Hindi natin gustong i-block yung streaming media, no? Pero gusto lang natin silang bagalan, okay? Yung bandwidth na ibinibigay natin on that category. So we can enforce din yan on traffic shaping as well. Okay, so like for example, yung streaming media, naglagay tayo ng 10 Mbps lang. So when they access youtube.com, so 10 Mbps lang yung speed nila. Okay, so mapapansin nila, medyo mabagal yung YouTube. Pero compare with other website na walang traffic shaping, mabilis. So pwede po yan.
Then the fourth one is the built-in reporting. So one of the advantage of having Sophos Xg firewall is the built-in reporting. So you don't need to add additional license or purchase another device. So compare with other product po kasi, you need to purchase another device pa for the reporting only, no. So with the Sophos XG firewall, built-in na po yung reporting sa firewall natin. Okay, so we can generate reports kahit walang license or nasa base policy lang or base license lang yung gamit natin. So we can check yung reports ng web, application, sino ba yung mga malakas kumain ng bandwidth, ano ba yung mga threat sa network. So we can generate that as well also. Then next one is the wireless protection. So with the wireless protection, actually si Sophos is nagki-cater din po ng access point. Okay, so if you want to have additional wireless connection sa campuses na or sa area natin, so we have access point as well po, no. So ang advantage kasi natin kung meron na tayong Sophos XG firewall is the controller. Okay, so we don't need to purchase pa ng another device for the controller ng access point, no, or yung access controller natin. So dito with Sophos XG firewall, so mamamaximize na rin natin si firewall. So firewall / access controller na rin po siya, no. Then next one is the load balancing with failover. So if you have multiple ISPs, okay, like for example, you have 3 ISPs, for example, fiber, DSL, or list line. So that 3 ISP will set automatically as load balance po, no. So naka-active sila lahat. Then kapag nag-fail yung fiber, for example, automatically lahat ng mga users na naka-connect with fiber, automatically mag-ship sila dun sa next active gateway. So it's either DSL or list line. So less downtime po tayo sa network. So automatically nag-health check si Sophos na kapag down yung isang ISP, hindi niya papadaanin dun yung mga users. Lilipat niya ng gateway dun sa other active gateway natin. So with the failover naman po, so actually same lang naman din siya, almost the same. So with failover naman, may active active backup na setup, no. So we have, like for example, we have 2 ISP. So yung primary ISP natin, gusto natin yun yung since siya yung pinakamabilis, siya yung primary. Then once na mag-down siya, tsaka lang lilipat yung mga users dun sa backup, no. So pwede po yan. So supported pa rin po ni Sophos yung 3G, 4G, and WiMAX. So kung meron tayong mga cellular na connection, so like broadband, yung mga niloloadan na broadband sticks, so we can configure pa rin yun with Sophos. Parang ano siya, parang additional additional internet connection just in case naman na mag-down yung mga wired connections natin. So okay, so that's the base firewall po na itong mga diniscuss natin, no. So discuss naman po natin yung subscription based na license natin. So baka kasi ma-overwhelm tayo dun sa mga base features. So baka isipin natin na okay na pala wag mag-renew, no. So parang okay na yung dev box natin. So kahit natin i-renew, okay na pala kasi may mga features na yung firewall on the box, no. So syempre hindi pa rin natin pwedeng alisin yung purpose ng firewall. So bakit ba natin binili si firewall? Syempre for security, di ba? So mapansin natin ito, okay siya na meron diyan ng mga base features na to. Pero wala tayong mapansin dito na protection, no? So walang scanning, walang filtering dito. So dito papasok yung mga filtering and scanning natin with the subscription base. So pag-usapan natin, so first is the content filtering. So kung may requirement tayo ng filtering of websites, filtering of application, so we need a license na content filtering or web protection. So para mag-work yung blockings natin, no? So syempre we need to enforce yung mga filtering ng mga websites para hindi lahat ng website is accessible ng mga users natin. So we need a license for that. And also dito rin magko-fall yung HTTP
and HTTPS scanning. No? So kung mayroong mga malicious website na ina-access user, madedetect ng Sophos po yan. Okay, and then the next three, which is the intrusion prevention system, advanced threat protection, and then the synchronized security, actually nasa isang lisensya lang po siya. Okay, nasa isang license lang po siya, no, which is the network protection. So kung meron tayong network protection license, so if you want to review yung mga, yung license nyo, yung paper license, so just check kung meron tayong network protection. No? Pero most likely meron namang network yan. Hindi yan mawawala dapat sa license. No? So if meron tayong network protection, so we have protection using the IPS or intrusion prevention system. So with the IPS, we can block attacks coming from the internet. No? So basically from one going to our LAN or local area network. No? So it is a signature base that can prevent malware outside. No? So like for example, kung merong pasok na file na malware, like for example, nag-download si user ng malicious file on compromised website. So, madedetect ng Sophos yun. So, ito-drop niya yung packets na papasok dun sa local area network natin. So, with the advanced threat protection naman, so detection natin or prevention natin to sa mga botnet, okay, or yung mga command and control na like for example, infected na ng malware yung isang machine sa internal natin, and then yung machine na yun is nagko-communicate na siya with the command and control server. Okay, so yung CNC, it is yung kumbaga parang cloud access yun ng attacker. So pwede na natin yung or pwedeng ma-detect ni Sophos yun using advanced threat protection. So pwede na rin yung i-drop yung communication niya with the command and control. And then the third one with the network protection is the synchronized security heartbeat. So actually meron ako separate slide for this one. Siguro skip muna natin siya for now. Let's jump dun sa Sunstorm. So with the Sunstorm, it is a cloud unboxing. No? So additional subscription siya if you want na magkaroon ng additional layer of protection. So ginagawa kasi ni Sunstorm is kumbaga, kapag may Sunstorm tayo, ang setup natin is the network, firewall defense natin with the Sophos, then may additional layer tayo na Sunstorm going to the internet. So like for example, si user, nag-download siya ng file sa internet, no? So yung file na dinownload niya is malicious. So before mag-land sa network natin yung file na yon, dadaan muna yung kay Sunstorm. Okay, so nasa gitna siya ng network and internet. So dadaan muna yung kay Sunstorm to scan kung may malicious ba na naka-embed doon, okay, or may mga codes na malicious doon. So once na ma-verify ni Sunstorm na malware file siya, hindi na niya papadaanin or hindi na niya papapuntahin yung network. Okay, so doon pa lang sa Sunstorm, may scanning na kagad tayo. So nasa cloud yung scanning natin. So that's for the Sunstorm. Then email protection. So email protection, actually ino-offer lang naman namin siya if meron tayong email server na on-premise po. Okay, kung hosted sa atin, internal yung server ng email, so we offer si email protection para ma-protect natin yung mga emails natin sa mga spam, no? Mga spam attacks. So that's for the email. And then for the web protection naman or web server protection or WAF, so we offer lang yung WAF if meron naman tayong mga web server on premise. Okay, so kung meron tayong mga websites na pina-public access na nasa atin yung local server, so ino-offer din namin si WAF, no, para may additional protection tayo. Although may protection na rin yung WAF natin, may protection na rin yung mga servers natin with the network protection like IPS, ATP, but meron pa tayo ditong additional features for server, no? So like yung mga SQL injection na ang ginagawa ng attacker is tina-target yung database natin, okay? Or yung mga cookie signing, mga form hardening na kumbaga nagkikilagger sila kung ano yung mga tinatype, especially sa atin sa campus or sa university mostly. May mga forms tayo online na pinapasign with the student. So may mga attackers kasi na nakukuha yung information na tinatype dun sa website. So syempre sensitive data yon. So we need to protect them that also. No? So that's for the web server.
Okay, so common network topology. So pag-usapan naman natin yung setup mostly ng isang network, no? So ito yung hindi natin recommended or hindi po namin recommended kasi vulnerable po siya sa lateral movement. So paano ba yung lateral movement? So kung ganito yung setup ng network natin, we have firewall, we have ISP, then we have firewall, then sa baba ni firewall may switch, then sa switch nandun na lahat ng mga nodes natin or endpoint. Okay, nasa one single network tayo. So ano ba yung disadvantage nito? So if merong isang computer na infected sa LAN na yon, okay, sa switch, okay, so lahat ng computer doon, possible ma-infect na. Okay? Since nasa isang network lang sila. Okay, so kaya hindi natin siya recommended. Kaya minsan, na-advise namin, so we need to separate yung mga computers natin. So, yung mga servers natin, kung may servers tayo sa network, hanggat maaari dapat hiwalay na network yan. Okay? Kung yung mga workstations natin, okay, yung mga endpoints, or yung mga employees computers natin, nasa isang network din yan. So magkaiwalay yung servers, magkaiwalay yung mga computers. Okay? And then also kung meron tayong public wifi na pinibigay natin ng internet connection yung mga guests natin or mga students, so hanggat maaari, nakahiwalay din yan. Okay? So yun yung mga recommended settings talaga natin with the network, no? So syempre kung ganun yung setup, kung may isang computer na infected dun sa LAN, hindi pa sila makaka-access or hindi makakapunta yung infected yung malware na yun dun sa server. Okay, kasi nga nakahiwalay na network yung server. Kumbaga naka-isolate siya. With the public wifi naman, so hangga't maaari, hiwalay din dapat siya dun sa network ng server and yung local area network. No? So bakit po? No? Kasi syempre may mga nagpapanggap na ko-connect lang sa internet pero gusto nilang pasukin yung network. So kung nasa isang network lang yung public wifi natin na binibigay natin sa mga guests and also nandun din nakakonect yung mga computers and servers, so hindi lang internet yung binibigay natin sa users or sa guests. Binibigay din natin sa kanila internal access natin. So kung medyo maalam yung guest, pwede nyo ma-access yung server, which is very crucial or critical po. No? So at least maganda, may separate zone yung guest para internet lang talaga sila. Hindi sila makaka-connect dun sa internal natin. Okay? So ito yung best practice po sa network topology, no? So we need to segregate yung mga LANs natin. So regardless kung VLAN ba yan, okay, virtual, kung meron tayong mga layer 2, layer 3 core switch, pwede rin naman naka-VLAN tayo para at least magkakaiwalay yung network ng mga machines. Or kung wala naman tayong mga layer 3 switch, so kahit mga unmanaged switch, pwede rin naman. Kasi with Sophos, pwede tayo mag-configure ng multiple LAN sa mga ports niya, no? So actually si Sophos, flexi-port siya. So as long as meron tayong available na port dun sa hardware ni Sophos, so we can configure yun as LAN. Okay, so pwede tayong maglagay doon ng, kunyari, port 1 natin, local area network, yung port 2 natin, server network, yung port 3, guest, tapos yung port 4, internet. So it depends sa atin kung paano ba gusto natin magiging setup. As long as may available port si Sophos, so we can use that. Flexi-port naman po siya. So mapansin niyo dyan sa firewall natin, kung nakikita niyo yung, or kung nakaharap kayo sa device, so pag tinignan niyo po yung likod, yung mga ports niya, di ba merong mga label po dyan. Yung port 1 LAN, port 2 WAN, port 3 DMZ, di ba? May mga label po, no? So actually label lang siya. Okay. Nako-customize naman po yan sa loob ng configuration. So for example, yung port 1, ayaw natin ng LAN yan. Gusto natin internet yan. So walang problema. Makakonfigure natin yan. So it's just a label lang dun sa mismong hardware. Okay, so going back dito sa network topology natin, so kaya recommended siya. So like for example, dito sa picture natin, no? So yung zone 2 natin or yung VLAN 2 natin, may infected host. So yung infected host na yon, hindi siya makakatalon dun sa VLAN 1. Okay? So hindi siya makaka-connect. So from VLAN 2, hindi makaka-connect yung infected machine sa VLAN 1. So safe yung VLAN 1. So para at least hindi talaga kumakalat yung at least na-isolate natin yung infected machine.
Okay, so next feature is the synchronized security. So with the synchronized security, ito po yung isolate infected system, no? So kung babalikan natin kanina yung feature ni Sophos. So ito yung heartbeat na tinatawag. Pero actually unahan ko na po kayo ma'am and sirs. Sorry. So ang requirement po natin dito is we need antivirus ni Sophos po. No? So, I think yung firewall yung na-purchase natin. So, wala namang problem. So, actually, itong security heartbeat is additional layer of protection naman po. No? So, protected pa rin naman tayo even the firewall only. Kumaga parang ito, mas ini-strengthen lang natin yung security ng network natin with the security heartbeat ni Sophos. No? So, ang requirement natin dito, we need to have an XG firewall, which is yung Sophos firewall na na-purchase natin. Then, we also need yung antivirus ni Sophos. Okay, dapat proprietary sila na Sophos to Sophos. So, siguro for your future reference na lang din po. So, discuss na lang din natin. So, with the lateral boom vent or security heartbeat ni Sophos, so we can guaranteed yung automatic response ng isang security device natin. So, Sir, like for example, yung sinasabi nyo yan, sir, sa endpoint advanced protection yun, kasi meron kaming existing subscription nun. Sophos po, sir? Oo, yung i-install po doon sa lahat ng unit ng machine, di ba? Okay. So, good, it's good, sir. Kung meron tayong existing pala or na-purchase din na Sophos antivirus, yun po ba yung Sophos Central, sir? Oh, yes, naka-central kami. Ayun, okay. So, ayun. So, good to hear, sir, na ayun, may Sophos Central din pala tayo. So, pwede natin itong i-activate, sir, yung security heartbeat feature niya. No? So, install na, medyo nakita ko na yung report. But we will try to run through lahat ng server na yun. Thank you, sir. Okay. Yes, sir. So, you can maximize yung capability ni Sophos pala. So, kasi meron tayong Sophos Central, which is yung antivirus ni Sophos. And at the same time, meron tayong Sophos Firewall sa network defense natin. No? So, eto, discuss ko lang po kung ano ba yung benefits of having security heartbeat ni Sophos. So, unlike kasi with traditional setup, meron tayong antivirus, okay. So, may endpoint defense, may firewall tayo, okay, may network defense tayo. Pero, kung hindi nagko-communicate yan, so for example, magkaibang brand yung antivirus and the firewall, so most likely hindi naman yan nag-uusap, no? So, kung merong infected machine sa isang endpoint, hindi naman i-report ni endpoint yan na may infected machine sa device niya kay firewall, no? Hindi niya i-report kay firewall. So, mangyayari dyan, worst case scenario, hindi kinaya ng antivirus yung threat, nag-spread out yung virus within the network. Na walang kaalam-alam si firewall. So si firewall, ang ginagawa niya, nag-aantay lang siya ng virus sa gateway. Hindi niya alam, kumakalat na pala yung virus dun sa network niya through endpoint. So like for example, sa flash drive nang galing yung threat. So hindi naman alam ni firewall na may malware sa flash drive po. No? So since naka-face lang siya sa gateway. No? So yun yung magiging gap sa network natin. Okay? So yun yung magiging blind spot sa atin. So unlike with the with the security heartbeat ni Sophos, so nag-uusap na yung antivirus natin na central and then si Sophos Xg firewall. So once na infected yung isang machine, so tulad dito sa picture na naka-project po, no. So yung isang computer is infected ng malware, so ire-report na kaagad yan ni antivirus or ni central kay firewall na firewall infected si computer A, for example, no. So, malalaman na ni firewall na infected yung isang computer sa network, automatically, i-isolate na niya yung computer na yun sa network for the meantime. So, kaya mapansin nyo, walang access na binibigay si firewall dun sa ibang computer na healthy, no? So, para at least ang purpose natin dito is hindi na kumalat yung virus sa network natin. So, that's the goal ni Heartbeat, no? So, actually, no worries naman sa atin. So, during isolation, wala siyang connection sa mga computers and sa internet po, no? Automatic i-scan ni Sophos yan, antivirus. So, once na mascan niya yan, ma-cleaned up na niya yung threat, matanggal niya na yung threat. So, syempre, babalik ulit sa healthy status yung endpoint. So, i-report ulit niya kay firewall na firewall, Sophos firewall, okay na, safe na yung endpoint. So si firewall, ibabalik na ni firewall yung communication niya sa network. Okay, so parang automatic, parang almost seamless na sa atin yung nangyayari na kapag infected, isolate, kapag na-clean na, balik na sa network. Okay, parang ganun yung yung nagiging action niya. Then another thing,
sa advantage natin of having both Sophos Central and Firewall sa organization natin is the application control, no? So ito mostly kasi ang nagiging issue talaga ng isang firewall, actually lalating ko na, no, hindi lang yung firewall ng Sophos. So basta network device siya, routers, firewall, so hindi siya 100% visible sa mga application. Although mostly ng application ng firewall is application level na. Same with firewall na Sophos, application level na 'yan. Pero hindi tayo 100% visible sa mga application. Kaya mapansin nyo kapag nag-check kayo ng report ng firewalls, madalas kayo nakikita sa application report na may generic, no? So may generic UDP, generic HTTP, HTTPS, generic TCP. So, syempre tayo as nagmamanage ng network, parang medyo ano sa atin to, alarming kasi hindi natin alam kung anong ginagamit ng mga users natin. Kasi generic lang nakalagay, generic traffic eh. So minsan ang pinaka ano pa dito, yung pa yung pinakamalaking kumain ng percentage, no. So nakita natin minsan 30% generic traffic. Tas 10% na lang yung mga legit na application na nakikita natin. So yon, hindi tayo aware dun sa kung ano yung application na ginagamit ng mga users, no. So ang solution natin dito is the Sophos application control. So with Sophos, okay, so ayan, naka-sync pa rin yung heartbeat niya, no. So once na makadetect si Sophos Xg firewall ng unknown application dun sa isang machine, so si firewall ire-report niya yan kay endpoint. Okay, so kumbaga parang tatanungin niya, endpoint, ano ba yung mga ginagamit na application ng mga nung user na to na gumagamit ng machine, no? So si endpoint isi-share niya information ng mga application na ginagamit ng users. Okay, so once na ma-receive na ni firewall yung mga list of application, so pwede na niya kagad ma-classified. Okay, so pag nakita niya na ito paling ginagamit ng user, hindi naman siya business related, kumaga personal use siya. So we can control na. Okay, so pwede nating i-block yung application na yun para in the future access niya, hindi na niya ma-open yung application na yun. So magiging 100% visible tayo. Okay, dun sa mga application na ginagamit ng mga users natin sa endpoint. Okay, so let's talk about naman po yung appliance, no, or yung mga model. So starting off sa small and remote offices, so we have 5 units here. So we have XG80, actually wala na siyang 85 po and 105, no. So nag-upgrade siya, naging 86 and 106. So XG86, XG106, 105, 125 and 135. So dito, ang pinag-uusapan natin dito is around 10 to 50 users po. So kung nasa ganyan yung range ng concurrent users natin, pwede tayo mag-focus dun sa mga units na to, no? So actually meron siyang kabanggang wireless model. So kung ang requirement natin is gusto natin merong kasama ng access point, kumbaga yung firewall natin may antenna na. So we have models na may W for that requirements, no. So 86W, 106W up to 135W. So pag may W yung kasama dun sa model, so yun yung may wireless. So firewall slash access point po siya, no. So for the small and medium enterprises naman, so ito around 100 to 500 users, no. So kung yun yung mga target concurrent users natin, so dito tayo magko-focus sa mga models na to, no. So XG210, XG230, 310, 330 and XG430. Okay, so for the large enterprises naman, we have XG450, 550, 650 and the 750. So ito nasa thousands users na to up to 10 or 12,000 users pa. So it depends, no, sa ano natin, sa load ng network. Okay, so ito, discuss na rin natin yung sizing chart, no? So para at least may idea tayo on how to size up yung model, no? So actually ito din yung magiging basis namin kapag parang product sizing kami sa network. So first thing na tinatanong namin syempre yung concurrent users. So ilan yung users na
nag-access ng internet mostly, no. So pag sinabi nila na, for example, they have 100 users. Okay? So for 100 users, so mapansin nyo, marami siyang tatamaan po, no? So pwede pa niyang tamaan yung 310, 230, and then 210. Okay, so hindi pa kasi matatapos yung question namin dun sa concurrent user. So tatanong pa rin namin kung ano ba yung mga features or subscription ipapurchase nila. Okay, so mas maraming subscription, mas nako-compress yung sizing chart, no. So syempre, mas maraming features, mas marami tumatakbong service or mas marami nakakain na resources ng CPU and memory yung device. So mas lumiliit yung kaya niya i-cater na users. Kaya mapansin nyo, sa 100 users, pag full guard yung license, sa 310 siya magpo-fall. Okay? Pero kapag naka-enterprise lang siya or web network protection, so 230. Pero pag firewall ito lang yung ano lang po, no, yung walang license, okay, yung base policy or base firewall lang. So ayan, so pwedeng 210. So it depends kung ano bang features yung ipa-purchase natin. Okay? Okay, so for the support packages naman po, so actually ito sir na di-discuss ko ngayon is support package ng level 2 support namin, which is the NetPlay. So kung sa NetPlay tayo magpapa-support, so ito yung mga support packages natin. So mostly ang support natin is 8 by 5, 8 a.m. to 5 p.m. Mondays to Fridays. So yun yung mga support na binibigay natin. So through phone and remote support po siya. So pero ang magiging first level natin is ATI. So yun yung magiging parang yung SLA natin na if may mga concerns, we need to ask yung technical na magpapa-remote natin. So kukontakin muna natin si ATI. Yan, sila Sir James yan. Sa kanila muna tayo mag-a-advise. So then kapag medyo kumbaga high yung ano natin yung concern, tsaka nila i-escalate sa second level, which is sa NetPlay. And then kung after sa amin, nakita namin na back-end issue siya, okay, so tsaka namin i-raise with the third level, which is the principal mismo, si Sophos. So yun yung magiging SLA po natin. Okay. Actually, pwede naman kayo mag-direct sa NetPlay as long as aware sila ATI po. Okay, wag nating iba-bypass, no. So, pwede kayo mag-email with sa support sa NetPlay, pero make sure na naka-CC palagi sila, ayan, sila Sir James ng ATI. Okay, so for the support. So wala namang magiging problem po sa support sa amin, no? So kung may mga gusto kayo pa-config after the deployment, interested tayo sa BBN for example, so just email us or call us, text us para support namin kayo via phone or remote para mag-guide namin kayo sa configurations. Okay.
Hello, sir. Mukhang nawala yung audio. Hello, sorry. Oo, sir. Sorry sir. So na-mute pala. So yan. So sorry. So going back dito sa slide na to. So yung factory default settings natin is the kumbaga parang pag newly purchase yung device, bagong reset. Okay? So pag newly purchase yun, tayo yung first hand dun sa configuration. So ang default access natin is the port 1 po, no? So sa port 1, ang gagawin lang natin is mag-direct lang tayo ng LAN cable from port 1 going to our device. Kung tayo yung mag-initial configuration, no? So going to our laptop or going to our computer. So obtain lang tayo ng IP with the port 1. So may automatic DHCP server siya. So makakakuha tayo ng IP under the series of 172.16.16 dot something, okay, or .x, no, /24. So once na mabigyan na tayo ng IP ni Sophos, so we can access na yung web GUI natin. Okay, so just open lang ng any browser sa computer natin. Then access natin si HTTPS 172.16.16.16 and then :4444. Okay, so ito yung default port ni Sophos. Okay, so bukod sa IP address ni Sophos, so we need to add yung :4444 to access yung web admin natin. Okay, so magpa-pop up na si Sophos or maglo-load na si Sophos on the web GUI, then we need to log in na lang yung default admin password natin. So the username is the admin, then the password is also admin, no? Pero hindi siya recommended na admin, no? So it can easily brute force kasi, no? Or it can easily hack or decode yung password natin. So kaya lagi naming nare-recommend, wag nating kakalimutan na after ma-live natin sa network, okay, ma-deploy natin sa live network yung firewall, change kagad natin yung password. Okay? So wag nating kakalimutan kasi once na naka-face na siya sa internet, so may mga possibility na rin na tayo ay ma-brute force kasi nga may mga attackers na sa labas ng network natin through internet. So just change kaagad yung password after the deployment. Pero I think sa bagong version ni firmware ni Sophos, nire-required na rin niya na talagang wag admin yung gamitin. So hindi niya tatanggapin pag admin yung nilagay yata natin. So may mga complexity requirement siya na nilalagay. Okay, so for the CLI base naman, so actually ito is more on hyperterminal or PATI access, no? So dito, we can access yung CLI ni Sophos via in two ways, no? So first is the SSH access. So automatic naka-enable naman yung SSH sa LAN natin. So mag-open lang tayo ng isang hyperterminal or yung PATI na application. Then SSH access natin sa Sophos using yung IP address natin. So kung yung IP address natin sa port 1 is 172.16.16.16, so yun yung ilalagay natin. And then yung port niya is 22, connection type is SSH. So ma-access na natin yung CLI ni Sophos. Okay? So another thing is through console cable, no? So mapansin niyo diyan sa likod ni firewall, meron tayong console na label diyan, no? So yun yung RS232 going to serial, then serial going to USB. So we need two cables to connect yung console cable natin. So we need to prepare yung RS232 going to serial, okay? And then serial going to tawag dito yung yung USB natin para ma-connect natin yung USB going to our laptop, for example, and then the other end is dun sa console ni Sophos. Pero sa mga bagong revision ni Sophos, so most likely sa atin, the bagong revision na yun na purchase natin na yan, Rev 3 na yan, so mapansin nyo, bukod dun sa console cable, may option na rin tayo to access yung console via USB port, no? So makikita niyo po diyan sa likod yung micro USB na port. Okay, so yan. So pwede niyo po diyang itusok yung kahit yung charger ng Android going to our computer. Okay. So same thing, ma-access na rin natin yung console ni Sophos. Okay, so for the console access naman,
So yung bit per seconds natin is 38,400. Data bits natin is 8, parity none, stop bits 1, flow control none. So yun yung requirement or yun yung configuration natin to access yung console natin. So kailan ba ina-access yung console, no? Actually, madalang naman siyang gamitin. Mostly naman ang configuration natin is more on the web GUI, no? Or web user interface, no? So ginagamit lang natin yung console kapag may mga need tayong i-reset. Okay? So if we want to reset yung config, okay? So for example, na-config na natin siya, gusto nating kumbaga parang i-reset to freshly configured yung device. Kumbaga factory reset natin siya. Access natin yung console para ma-reset yung device. Another thing is to reset yung password ng admin. So actually ito nagiging common issue minsan to ng other companies na nakakalimutan nila yung password ng admin, no? So, syempre, pag nakalimutan nila yung password, hindi nila malalagin yung web GUI. Okay, so hindi nila ma-access yung web interface, hindi nila mako-configure yung firewall. So, kung ano lang yung state ng firewall na yun, hindi na nila mababago kasi nga nakalimutan nila yung password ng admin. So, that's very important. So, kapag nakalimutan natin yung password ng admin, so just access lang tayo sa PATI using serial or using console or yung USB natin na micro USB. So access lang natin siya and then pwede na nating i-reset yung password on CLI. Okay, so yun yung ano naman natin, yun yung purpose din ng CLI. Pero other purpose like getting logs, TCP dump for example to check yung network natin. Actually mostly naman gumagalaw naman nun is kami and Sophos principal So kung may mga concerns lang naman tayo. Pero mostly lang initial configurations natin sa sa web interface naman po. So, okay, so deployment modes. So we have actually 4 options to deploy yung firewall natin. No? So gateway mode, bridge mode, mix mode, then discover mode. So pag-usapan natin yung mga modes of deployment. No? So first one is the gateway mode. So pag gateway mode ang ginawa natin is i-replace natin yung existing Sophos Xg firewall natin. Okay? So kung for example meron tayong existing na firewall or existing na router, so we need to replace that. Okay? So kapalit si Sophos. So ang advantage natin dito is mapupuli maximize natin yung capability ng firewall natin. So lahat ng functions si Sophos is active or configurable through gateway, no? So like yung multi-link manager, kung may mga multiple ISPs tayo, pwede nating i-one link load balance. Tulad nung diniscuss natin kanina na kapag nag-down yung isang ISP, lilipat ni Sophos sa next active gateway, no? So magagawa natin yung with gateway mode. And also yung HA or yung high availability. So with the HA, so pwede tayo mag configure ng redundancy ng device, no? So kung meron tayong requirement na dalawang firewall, i-redundant natin para kung sakaling mag-fail yung isang hardware nung isang firewall, meron pa tayong secondary firewall na nakasalo. So magagawa natin with gateway failover. With gateway mode. No? Okay, so here's the example of the gateway mode. So kung meron tayong existing firewall, okay, so yung configuration niya, kumbaga ililipat lang natin with the firewall in Sophos. I-migrate lang natin. No? So lahat ng configurations niya, internet details na nako-config sa kanya, local area network, IP, DMZ IP, so lahat is mapapalitan lang ng Sophos firewall. But it is a same configuration with the old or with the previous firewall on your network po or previous router on your network. So, kumaga 100% papalitan lang natin. But it depends on your requirement. So, kung gusto niyo palitan din yung setup ng network, pwede naman. Pero kung gusto niyo i-retain yung network, gusto niyo lang palitan ng security defense yung gateway nyo, so assist lang si firewall. Kung anong config ng existing na or yung previous firewall nyo, yun lang din yung gagamitin ni Sophos Xg firewall.
Okay, so next deployment mode is the bridge mode. Okay, so ang bridge mode natin is suitable for end customers that would like to utilize certain features but does not want to replace the existing gateway security. Okay, so mangyayari dito, naka-behind lang si Sophos sa existing firewall nyo. Okay, sir. So, or okay po, ma'am. So, kung meron tayong modem na ISP, then sa baba nun, nandun yung existing firewall nyo, then gusto nyo, ayaw nyo tanggalin yung firewall na yun. Gusto nyo lang dagdagan ng security yung network. So, pwede natin gawin yun through bridge mode. So, para at least, may protection pa rin tayo dun sa uplink na gateway firewall nyo. Then meron pa rin tayong protection dun sa bridge mode na firewall natin with Sophos. Okay, mapansin nyo dito, dalawa yung firewall depends nung setup, no? So, modem, existing firewall, then Sophos firewall. Then yung local area network natin. So, yan. So, may disadvantage and advantages to. So, ang disadvantage naman natin dito is yung features ni Sophos. So, hindi natin siya fully maximize, no? So, hindi natin dito magagamit yung mga features ng gateway setup. So, like, one link load balance, di ba? Kung may mga multiple ISP kayo sa taas, hindi na mamamanage ni firewall yon kasi nga, hindi naman niya kita yung internet, no? Hindi siya naka-face sa internet facing, no? So, secondly, hindi natin magagamit yung mga features ng gateway like VPN. Okay, so hindi natin pwedeng gawing VPN concentrator si Sophos. So kung ang requirement nyo is si Sophos yung gusto nyong gawin na mag-site-to-site VPN, di ba? Kukonect natin yung mga campuses natin para makikita-kita. Hindi natin magagawa yun with Sophos. Or import forwarding. So for example, may servers kayo na gusto nyong import forward sa labas para ma-access ng public. So hindi natin yung magagawa with Sophos. Kasi nga basically, hindi naman si Sophos yung naka-face sa internet, which is yung existing firewall nyo. So may limitation siya. So okay, so magiging setup natin. So for example, ito yung before deployment. Okay, so we have the cloud, we have the modem ng ISP, we have the firewall, and then the network switch po, no? So ang IP ng firewall is 192.168.0.1/24. So pag dineploy natin si Sophos, kukuha lang si Sophos ng IP dun sa segment na yun. Okay, so kumbaga si Sophos, hindi siya yung may hawak ng public, no? So kumbaga kumukuha lang siya ng IP dun sa local area network ng existing firewall. Then, pass-through lang siya sa mga traffic. So, pero may scanning pa rin siya and web filter. Okay, so the third one is the mix mode. So for the mix mode naman, so combination siya ng gateway and bridge mode, no? So actually pero hindi naman siya ganun kagamit or madalas na nagagamit. So it depends dun sa scenario, no? So like for example, ito share ko na lang din with my previous deployment. So ang ginawa kasi namin nung dineploy namin si firewall ni Sophos, si IT doon, hindi pa siya, hindi pa niya masyadong kabisado yung configuration ng Zimbra nila na email server. Okay? So yung Zimbra nila naka-direct sa modem. Ibig sabihin naka-public ka agad, no? So hindi namin magalaw kasi nga hindi niya kayang gawing local IP yung Zimbra kasi baka magkaroon ng problem yung email server nila, no? So ang ginawa namin, nag-mix mode lang kami. Okay, so yung local area network namin, naka-gateway siya going to sa one na to or one zone na to. So ito yung gateway nila. So pero naka-local IP sila. So naka-gateway mode. Pero yung mga servers like yung email server na Zimbra, naka-bridge mode. Okay, so binridge namin yung ISP and then yung server. Para yung server nila, public IP pa rin. Pero dumadaan kay Sophos yung server. So same thing, may protection pa rin siya. Hindi nga lang ganun ka-full yung protection kasi nga hindi naman kontrolado ni Sophos yung local IP niya. So naka-public facing pa rin siya pero at least dumaan kay Sophos yung traffic. So yun yung mix mode po. And then for the discover mode naman or yung top mode na tinatawag, so actually ito hindi to recommended talaga. Okay, so ginagamit lang to kapag sa mga POC
or demo na gusto lang makita nung customer kung nakaka-detect ba ng mga network threats si Sophos or kung ano yung mga ina-access na website ng mga users, pero wala siyang control. Okay? So hindi siya makaka-block ng threat, hindi siya makaka-block ng website and application, hindi siya makakapag-scan. So kaya hindi siya recommended talaga. Kumbaga parang depende lang talaga sa requirement ng client. No? So ang requirement natin dito is si Sophos, mag-discover mode lang tayo dun sa switch, no? So magtatap lang tayo. Okay? So tutusok lang tayo sa isang port dun sa switch. Then ang gagawin natin sa switch is enable nyo po yung port mirroring dun sa port na tinusukan ni Sophos para ibabato ni switch yung copy ng mga traffic dun sa XG firewall. Okay. So this is for the reporting only, no. So kung ang purpose lang ng POC namin is the reports lang, so de-deploy namin siya using discover mode. Pero syempre hangga't maaari, protection pa rin ni Sophos yung kailangan. Okay, so yan, let's proceed po dun sa actual or dun sa web GUI natin or walkthrough natin sa user interface para mapamiliarize tayo dun sa mga configurations niya, no, and yung functions niya. So just a moment lang po. Okay, so ayan. So let's continue po dun sa web user interface ni Sophos para mapamiliarize tayo dun sa functions ng firewall natin using the web UI, no. So after we log in yung account natin or admin account natin, so ito yung interface ni Sophos, no. So lahat ng functions is nasa left side. Okay. So, ayan, the current activities. So, kung sino ba yung mga currently connected sa network natin. Kung naka-user base tayo, makikita natin dito. Kung naka-IP base naman tayo, makikita naman natin dito. No? So, kita natin yung mga currently connected na device sa network natin. No? So, ayan. Same thing with the IPsec. Okay, kita natin dito kung sino yung mga naka-connect na tunnels. Okay, so for example, kinonect natin yung mga campuses natin. So kita natin dito kung sino yung connected, sino yung naka-down. Okay? And then the same thing with the remote users. So kung nag-configure tayo ng SSL VPN, okay, na remote VPN, so kita din natin dito kung sinong user yung kumo-connect or yung connected via VPN tunnel. No? So, okay, so ang gagawin kong flow ng discussion, sir, is from our side as technical to do initial configuration. So every time na nag-deploy kami ng firewall sa isang client, so ang unang kino-configure namin is the network. Okay, so configuration, then network. So dito, ito yung
network details ng network natin, no? So actually naka-deploy kasi itong demo unit namin na as bridge mode. Yan. Pero may mapapansin niyo dito, lahat ng port na to is usable po siya, no? Or flexi port, yung term natin, no? So tulad ng sinabi ko po kanina, yung label dyan sa box ng firewall natin is just a label lang. So yung port 1 LAN, port 2 WAN, port 3 DMZ, but it also configurable din. So for example, yung port 1 natin, ayaw natin, hindi naman lang yung purpose natin for the port 1. Gusto natin another ISP since marami tayong internet, for example. So pwede natin i-customize yung port 1 as 1 or wide area network siya. No? So, sorry. Eto, pakita ko na lang po yung natin. Capture image natin. Ayan. So, ayan, kung nakikita niyo yung image na pinaproject ko ngayon. So, ayan. So, port 1. So, it depends dun sa device na na-purchase po natin, no? Yung hardware composition niya. Kung ilan yung copper, ilan yung fiber, no? So, it depends, no? So, for example, dito sir sa Xg135 na merong 8 copper ports. So, yung 8 copper ports na yun is usable, okay, sa lahat ng zone natin. So like for example, inedit ko yung port 5 which is available siya, no, naka-disable pa siya or naka-unbound pa. So ibig sabihin wala pa siyang configuration, wala pa nakatusok sa kanya. So once na-click ko yung port 5, okay, so magkakaroon ako ng option dito. Okay? So sa network zone, pwede na ako mamili kung LAN, WAN, DMZ, Wi-Fi. So it depends dun sa requirement natin, no. So pag pinili ko yung WAN, okay, so lalabas sa dito yung details ng internet natin, no. So kung static ba siya, kung may sarili tayong public IP na i-configure, or kung meron tayong DSL lang na PPPoE na kailangan natin ng username and password to dial yung internet natin, or lastly yung DHCP, no. So kung meron tayong DSL lang or fiber na nag-o-obtain lang tayo ng IP, wala tayong public IP, so pwede tayong mag-obtain lang or DHCP. So meron tayong IP assignment option dito. So just complete lang yung details, okay? IP address, gateway, so yan, gateway name, so kung anong provider yung ginagamit natin, then save lang natin. Okay, so lahat ng WAN or lahat ng ISP configuration natin dito sa interfaces, magre-reflect po siya sa WAN link manager. Okay, so lahat ng ISP natin. So for our scenario lang, isa lang kasi naka-config dyan na WAN. Pero kapag nag-config kayo ng multiple WAN, so lalabas dito yung list ng mga internet natin, no? So nandito yung list niya. So dito rin natin isa-set yung failover timeout natin, no? So for example, meron tayong dalawang ISP. Okay? Converge and PLDT for example, no? So yung gate failover timeout natin, so pwede nating i-reconfig to 60, no? So 60 seconds kasi ang meaning ng 60 seconds is kapag nag-down yung primary natin, for example si PLDT, so mag-aantay pa si Sophos ng 60 seconds bago niya ilipat dun sa next active gateway, no? So I think matagal siya. So 60 seconds is sobrang tagal bago niya ilipat, no? So ginagawa namin, binababa namin yung value niya. So ginagawa namin 10 seconds lang para at least mas mabilis yung shifting ng ISP, no? So kapag down si PLDT, for example, after 10 seconds, lipat ka agad kay Converge or vice versa. So ayan, so we need to consider also on that. And then, okay, so ayan, so like for example, meron tayong dalawang ISP na dito, no? So we have the bridge network and also for example PLDT. So it depends dun sa weight, no? So kung sinet natin yung firewall natin as load balance, so pag sinabi kasing load balance, si Sophos na yung magpo-provide ng gateway sa mga users natin. Okay, kung sino yung mas maluwag, no? So as default, 50-50 sila. Okay, so kung may dalawa tayong ISP, 50-50 yung hatian ng users, no? So kung 100 users tayo, 50% ng user kay ISP1, 50% ng users is kay ISP2. Okay, so 50-50, no? So hindi siya applicable kung mas mabilis yung internet nung isa, no? So for example, merong 100 Mbps tayo, then yung isa is for backup lang na 10 Mbps.
So ma-overload yung 10 Mbps kung tig 50-50 sila, no. So ang gagawin natin, papalitan natin yung ratio, okay? Which is dun sa weight. Okay, so sa weight tayo magbe-base, no? So actually, sorry, hindi lang natin ma-visualize ngayon kasi nga isa lang yung ISP. Pero kapag meron tayong multiple ISP, may mga list na po dito yan. So yung weight natin, default is 1. Sa lahat ng ISP yan, 1:1. No? So for example, dalawang ISP, 1:1 sila. So kung gusto nating padaanin yung mas mabilis or mas maraming users dun sa ISP 1 natin, for example, dito kay Bridge Network, so tataasan natin yung value ng weight natin. Okay? So we can set yung weight as 3, for example, no? So we can set to 3 para at least yung weight ng bridge network na to or yung ISP1 natin is 3:1. Okay? So kung dalawa yung ISP natin, 3:1 na yung magiging ratio ng users natin. Okay? So sa tatlong ko-connect, sa apat na ko-connect, tatlo yung dadaan kay bridge network which is the ISP1, isa lang dun sa ISP2 natin. Okay? Kumbaga parang gano'n, no? So, yun yung magiging hatian natin. So, sa walong ko-connect, so, 6 kay ISP1, dalawa lang kay ISP2. Kasi nga naka 3:1 ratio tayo. So, it depends dun sa weight, no? So, kaya, importante din na kumbaga parang tune up natin yung configuration natin para hindi ma-overload yung isang ISP. Kung hindi naman talaga sila close dun sa bandwidth, no? So kung 100 Mbps yung isa, then 10 Mbps lang isa, tas 1:1 lang natin yung weight. So ma-overload yung 10 Mbps kasi marami din siyang users na kukunin. Okay. So that's for the one link. So actually meron pa akong isang method dito to configure kung sinong users yung ISP1, sinong users yung dadaan kay ISP2. So that's for the firewall rule. So later on, daanan natin siya. And then for the DNS, so yan. So configure natin yung DNS naman. So para ma-resolve nung firewall yung mga internet access ng mga users, no. So depende rin sa atin. So kung meron tayong internal DNS, so we can put that internal DNS dito sa DNS configuration, or kung meron naman tayong DNS na provided ni ISP, so pwede rin natin i-config. But kung wala naman magiging issue doon. So pwede naman nating ilagay yung reliable DNS server natin, which is the Google or yung Cloudflare, no? So yung madalas natin nakikita na 8.8.8 or yung 1.1.1 or yung 4.4.2.2. So any of that, reliable naman siya to use as DNS server natin para ma-resolve ni Sophos yung mga domains na ina-access ng mga users natin. Okay? And then for the DHCP server naman, so Sophos Xg firewall can act also as DHCP server, no? So for example, meron tayong dalawang dalawang network, which is the local area network server, and also meron pang pangatlo pala, no? So which is the guest, no? So kinonfigure natin lahat yun sa physical port ni Sophos, no? So for example, so for example, yung port 1 natin, yung local area network, port 2 natin yung internet, and then yung port 3 natin is another LAN, which is the server. Then yung port 4 natin is the guest or yung public Wi-Fi natin. So we can configure yan lahat na lagyan ng DHCP server, no? So para at least mag-obtain na lang sila. So especially dito sa LAN ng local area network and then dun sa guest. So syempre maganda kung merong DHCP server para pag connect sila doon, may IP na sila makukuha. Hindi na sila magma-manual configuration ng IP addresses, no. So with the DHCP server, so we can add yung DHCP and then isa-select lang natin yung interface na lalagyan natin. So makikita natin lahat dito yung interface na may local area network, no. So automatic po 'yun. Okay, so like for example, we select yung BR0, okay, na may IP ng 192.168.112.10. So DHCP server, for example.
So, ito yung range ng dynamic IP natin. No? So, for example, 192.168.112.100 tayo mag-i-start, for example, up to 192.168.112.254, yung pinakasagad na IP niya. No? So, from 100 to 254, yan yung range na makukuha ng IP ng mga users na mag-obtain ng IP sa network na to. Okay, so that's for the dynamic. Okay, so for the static IP naman, so if you want to add yung static IP, so kailan ba siya ginagamit? So for example, gusto niyo mag-reserve ng IP sa isang nodes, no, or sa isang machine, no. So like for example, the printer, syempre yung printer gusto natin hindi nagpapalit-palit ng IP yan, no. So pwede niyo i-static IP map mapping yung printer. So ayan. So like for example, ayan, the host name is the printer, then yung MAC address niya, and then yung IP address na i-assign natin sa kanya. Take note lang, hindi natin pwedeng lagyan ng IP na to naka-range nung dynamic, no? Okay, so dapat magkaibang, hindi siya kasama or hindi siya pasok dun sa range ng dynamic. So for example, ang dynamic natin is 100 to 254. So hindi natin pwedeng ilagay yung range na yon. So hindi natin pwedeng ilagay yung 101 or 200. So hindi tatanggapin ni Sophos yan. So dapat magkaiba ng range yung dynamic and then sa static. So kaya dapat kino-consider din natin yung range ng dynamic, no. So dapat may inaalat din tayo na IP for the static, no. So hindi natin pwedeng, for example, 192.168.1.1 yung network natin, hindi natin pwedeng lagyan ng DHCP server na simula sa 1.2 hanggang 254. So wala na tayong magagamit dun for static. So at least meron tayong allowance, no. So kaya ang ginagawa namin, nag-i-start kami sa, for example, 100 hanggang 254. So ito, 99 and below, so magagamit natin except sa 10 for this scenario. Hindi natin pwedeng gamitin yung 112.10 since siya yung gateway natin. So except 10 lang, no. So for example, 112.90. Okay? So i-reserve natin yung 112.90 sa printer. Okay? So kahit mag-obtain yung computer na yan or yung printer na yan, hindi mababago yung IP niya. Hindi mag-expire dyan, no. So yun at yun pa rin yung makukuha niyang IP. Okay? So that's for the static IP mapping, no. So for the gateway, so mostly naman naka-check naman yung use interface IP as gateway. So syempre yung gateway ng mga users natin. Conflict detection must be enabled din para kung sakali may mag-conflict, no, na for example nag-obtain tayo ng IP, nakuha natin 100. Then may isang computer na nag-set din ng 100. Okay, so conflict siya, no. So kapag nag-check tayo ng conflict detection enable, so si Sophos makikita niya na may conflict sa 100, papalitan niya yung IP ng kumuha ng 100 through obtain or through DHCP server po, no. So, and then yan, we can use din yung DNS server ng firewall, no? So kung sinet natin yung DNS na 8.8.8 or 1.1.1.1, so yun din yung makukuha ng DNS server ng local or ng mga machines, no. So pwede natin gamitin yung use DNS settings. Okay, so that's for the DHCP server. Okay, so yan. Okay, so going back sa interface, so depende po sa setup ng network natin, no. So kung meron tayong kung flat network lang tayo, so meaning isa lang yung network natin na ginagamit, for example, 192.168.1.1, so isa lang yung magagamit nating port dito for LAN, okay? But kung meron tayong mga VLANs, so we can configure din naman yun with Sophos as well, no? So actually kung may VLAN tayo, we need to consider kung anong klase yung, kung anong layer yung network natin. So kung layer 2 yung network natin, okay? So pag sinabi kasing layer 2, it is a layer 2 switch na walang capability to route and tag yung mga VLAN. So ang gagawin natin, mag-a-add VLAN lang tayo dito. Okay? So add interface, then add VLAN. Okay, so select lang natin yung zone niya, and then yung physical interface kung saan nakatusok yung
kumbaga yung trunk port natin papuntang port ni Sophos. So for example, tinusok natin yung trunk port ng switch natin na may VLAN going to port 1. So we need to select yung physical interface ni Sophos sa port 1. Okay, then yung VLAN ID. So it must be the same dun sa VLAN ID ng switch natin. So for example, VLAN 10, 20, 30, no? May tatlong VLANs tayo. So we need to add yung VLAN ID talaga. For example, VLAN 10, then since walang capability yung layer 2 switch natin to route and tag, so tayo yung magiging gateway ng mga machines nila. No? So for example, si VLAN 10, 192.168.10 for example, .1, no? So yun yung gateway, no? So dito natin i-configure yung gateway kay Sophos. Okay? So once na-save natin yan, so yung gateway ng mga machines natin is 10.1. Okay? Si Sophos yung gateway nila. And then once na-save natin to, pwede tayo mag-add ng DHCP server sa VLAN natin. Okay? So si Sophos din yung magpo-provide ng IP sa mga VLANs. Okay? So for example, si VLAN 10, 10.1, so kapag tumusok tayo sa switch na under na or nakatag as VLAN 10, so si Sophos yung bibigay sa atin ng IP, hindi yung switch, no? Since naka-layer 2 setup lang tayo. So pwede po 'yan. So that's for the layer 2. Okay? So if layer 3 setup naman tayo, so pag sinabing layer 3 naman, it is a core switch setup. So kung may mga core switches tayo, layer 3 switch na ginagamit. So pag layer 3, ibig sabihin may routing and tagging capability na yung switch natin. Okay? So mostly ng load kay switch na. Okay? Siya yung magtatag, siya yung magra-route kung pagkikitain ba niya yung VLAN 10, tsaka VLAN 20 and VLAN 30. So it depends dun sa configuration ng switch natin. So hindi na si firewall yung magko-control doon. And also yung DHCP server, hindi na rin si firewall. Si switch na rin yung magpo-provide ng IP. Okay, so yun yung setup natin. Yun yung difference ng layer 2 and layer 3 setup na VLAN. So ang gagawin lang natin with Sophos, kapag layer 3 yung setup nyo po na may VLAN, so hindi na tayo mag-add interface then add VLAN. So hindi na natin gagawin to kasi hindi na siya hindi na si Sophos yung magtatag and route nung mga VLAN, no. So ang gagawin lang natin is mag-add lang tayo ng routing. Okay? So we need to add route lang, no. So routing, punta tayo sa routing na part. And then static routing, and then from static routing mag-add tayo dito ng network, no. So lalagay natin dito yung network ng mga VLAN. So for example, 192.168.10.0 since network yung kinukuha natin, so .0 tayo. Then kung anong subnet mask, so for example /24, then the gateway kung ano yung IP nung no switch port nung layer 3 switch natin. So for example 10.10.10.1. So, yan yung magiging setup natin. Okay? So, parang kay Sophos, ipapakilala lang natin lahat ng network dun sa mga VLANs natin under layer 3 network, no? For the network interfaces configuration, DNS, and DHCP server. And also yung one link manager po natin. Okay, so kung wala namang questions, ayan, proceed tayo dun sa next part, which is the firewall rule. Okay, so for the firewall rule, so actually ito yung pinaka-core configuration ng firewall natin. So si firewall rule kasi yung mag-a-allow ng network traffic, no. So from zone to zone. So for example, going from LAN palabas ng 1. So kay firewall rule natin i-configure yung rule na yon para i-allow ni Sophos yung traffic going to 1. So kasi kung wala tayong firewall rule, kahit naka-configured na yung interface natin, yung local area network, yung internet natin, tapos pag tinignan natin sa one link manager, naka-green na siya. Naka-green na siya. Ibig sabihin may internet na si Sophos, no? Pero hindi ibig sabihin na may internet na rin yung mga users natin. Kasi kailangan pa rin natin gumawa ng firewall rule para i-allow yung mga users natin from LAN going to internet. Okay. So yun yung kailangan natin gawin with the firewall rule. So with firewall, so mag-a-add lang tayo ng firewall rule. Okay, so wag niyo muna pansinin yung mga naka-preloaded na dito. So since
Ito kasing ginagamit namin for some of our office, no. So ayan, so initially kasi wala kayong makikita dito. Or may makikita kayo dito yung mga predefined lang, no, na may mga folder na outbound rule. Actually, you can delete yan. You can delete naman lahat yan para mas malinis tingnan yung mga rulings nyo kapag nag-add na kayo. So pwede kayo mag-start sa wala talaga or zero firewall rule talaga. So add firewall, then user network rule tayo. Actually, dalawa to, no. Dalawa yung makikita nating option, no. User network rule and then business application rule. So ano po ba yung difference nung dalawa, no? So with the user network rule, so basically ito yung from LAN going to WAN or mostly network setup siya, no? So LAN, yung mga users natin, palabas ng internet, ano ba yung mga filtering nila, ano ba yung mga blockings ng websites, application. So mostly user network rule yung gagamitin natin. Okay? So for the business application rule naman, ito yung mostly for server na ginagamit, no. So kung meron tayong servers na naka-port forward, okay, so for example meron tayong website na nasa atin yung server on premise and gusto nating i-public access, so syempre since website yan dapat naka-public yan, no. So kay Sophos pwede nating gawin yan. So magka-fall tayo sa configuration under business application rule. Basically, ito yung DNAT natin or yung WAN to LAN, pabalik, no? So from WAN, i-forward natin yung traffic going to our local server para ma-access nung mga users natin yung local server natin through public. So that's for the business application rule. So pero magka-focus tayo sa user network rule ngayon, no? So open natin siya. Okay. Okay, so isa-isayin natin siya step by step po, no? So for the rule name, so ayan, depende sa atin. So actually yung ruling kasi natin sa pinaka-recommended namin, so syempre hindi naman lahat pare-pares ng firewall rule po eh, no? I mean, pare-pares ng policy na lahat block sa ganito, lahat block sa gantong application, gantong websites, yan. So depende, magkakaiba yan malamang po, no? So especially syempre may mga managers, may mga BPs, syempre may mga higher position na syempre kailangan nating i-exempt. So kailangan natin ng multiple firewall rule for that. Okay? So ang pinaka-recommended settings namin, ito yung parang simple or basic configurations natin for the internet or outbound rule natin. So unang ginagawa namin is nag-create kami ng rule for general or generic generic. Ayan, so general LAN to WAN, no? So ibig sabihin dito dumadaan yung mga mostly ng mga users natin. So especially yung mga rank and file position, mga students. So ayan, pero it depends sa atin kung paano ba natin lalagyan ng filtering yung mga students. Kung iba ba yung filtering ng student, iba ba yung filtering ng mga staff, iba ba yung mga filtering ng mga higher position. So it depends, no. So for our scenario, so yan, general LAN to WAN. Okay. So source zone ayan. So yung positioning natin very important yan, no? So it nakadepende kasi sa atin dito kung saan sila magpo-fall na firewall rule, no. So from top to bottom kasi pinapakita or dinadaanan ni Sophos every firewall rules natin. So ayan. Very important lang yung rule positioning, then yung rule group. Kung wala naman tayong grouping sa rule, kahit inanan lang natin siya. So source natin, syempre local area network. Okay? So since yun yung mga computers natin, no. Then destination and services natin, destination zone natin is internet. Okay, so syempre palabas ng internet yung traffic natin na i-allowed sa kanila, no. So yan. This is the basic configuration. So from LAN zone going to WAN zone, no. Then sa baba dito, ito yung mga additional configurations natin. So kanina nabanggit ko yung meron tayong captive portal ni Sophos, no, na pwede nating i-enable. So actually madali lang siya. So just click lang natin yung match known user, then show captive portal to unknown user.
then automatically magpa-pop up na yung captive portal page sa mga users natin na wala pang login credentials, no? So before sila mag-access sa internet, so magpa-pop up muna yung login credentials or login page, then they need to log in muna before sila mag-proceed dun sa internet browsing, no? So check lang natin yung match known user for that. So pero for our scenario, uncheck lang natin siya. Then for the web and malware content scanning naman, okay, so just enable lang yung HTTP and block Google Quick. Okay? So, ayan. So, para at least for the protection ng mga websites natin. No? So, although we can enable din yung decrypt and scan HTTPS. So, actually, mas maganda nga siya para at least mas protected tayo, lalo na sa mga encrypted na website. Pero ang gagawin natin dito before natin enable is we need to upload muna yung certificate or import muna yung certificate ni Sophos before nating mag-proceed dun sa pag-enable ng HTTPS scanning, no? So actually, na-download naman yung certificate ni Sophos dito, sir, sa certificate tabs, no, sa pinakababang option, no. So nandito naman siya. Pero ang tedious nga lang dito is the enforcement, no. So we need to import lahat ng machines natin ng certificate ni Sophos. So medyo matrabaho siya. Pero ang result, mas magiging secure yung network natin kasi pwede nating enable yung HTTPS scanning. So ang magiging problem kasi kapag in-enable natin yung HTTPS scanning without certificate ni Sophos, ang mangyayari dyan, lahat ng HTTPS website is nakablock tayo. Okay? Kasi since walang certificate, hindi niya ma-decrypt and scan yung website. So hindi rin niya ma-open. So that's the problem. So magtataka tayo minsan na enable pala natin to, sinave natin. Magtataka tayo bakit wala pa namang website blocking pero hindi na maka-access ng Google, ng Facebook, ng YouTube. Actually 80% ng website yun is HTTPS na. So most likely HTTPS ng website is hindi nila ma-access. So yun yung magiging problem. Kapag in-enable natin yung HTTPS without having a certificate sa mga machines nila. So kung wala pang certificate, i-uncheck muna natin siya. Okay? Ayan. So that's the settings, no? So kung meron tayong Sunstorm na subscription, so pwede nating i-check to. Okay, pero kung wala siyang wala siyang effect kapag in-enable natin. Then ito yung tatlo na pinaka-recommended, no? Scan HTTP, block Google Quick. So si Google Quick kasi, kaya natin binablock to is ito yung encryption protocol ni Google. So ang ginagawa niya, nagiging kumbaga parang hindi transparent sa network device yung Google access, no. So for example, hindi natin masyadong makikita sa report yung mga Google service, no, like YouTube, Gmail, Play Store. So basically hindi natin ma-view kung sino yung nag-YouTube, sino yung nag-Google, Gmail, Play Store, or any services ni Google. So kapag naka-enable yung Google Quick, no, so since ini-encrypt niya kasi yung traffic ng mga Google service, no, so kaya nire-recommend din namin na naka-enable yung Google block ng Google Quick para magiging transparent yung firewall natin sa lahat ng websites, even Google websites, no. And also, of course, kailangan naka-enable din yung FTP scanning, so para sa malware. So that's for the web and malware content scanning. Okay? So for the ayan. Okay, so for the advanced settings naman, so we have these options, no. User applications, no. So the intrusion prevention, traffic shaping, web policy, and then application control. So nandito yung mga options natin to modify yung policies nila, no. So with the intrusion prevention system, okay, ito yung mga signature base ng ng malware attacks natin. So actually ito may mga predefined na siya, like yung mga general policy, LAN to WAN, DMZ, LAN to WAN. So meron na tayong option na kumbaga pag gusto natin gamitin yung default na template ni Sophos, so we can select na kaagad, no. But I suggest na mag-create tayo ng custom natin, no, na IPS, no, kasi mangyayari dito, marami kasing possible na tamaan yung generic no. So syempre mas maganda kung pili lang. So to do that, pwede tayo mag-create new
Okay? So, create new. Ayan. So, mapansin nyo nakasulat dito na this feature requires subscription. So, kapag meron tayong mga functions si Sophos na ginagalaw na wala naman tayong subscription for that, so nagpa-pop up siya. So, para at least aware tayo na hindi ito included dun sa encryption na, sa subscription na purchase natin. No? So, ayan. Yan. For example, malware. Save lang natin siya for the meantime. Pero i-edit natin siya. No? So, malware, edit natin yung malware. Ayan. Then, ayan, magkakaroon na tayo ng option dito to add yung mga signature. No? So, add. Then, ang pinaka-recommended ko po palagi, ang sinaselect ko dito kapag nagde-deploy ako ng security sa client namin. Ayan, take note na lang din po natin. Ayan, exploit kit. Okay, so dapat naka-block siya para anti-exploit tayo. Ayan. And then yung mga malwares natin. No? Malware backdoor, malware CNC, malware other. Okay, so ito yung 4 na category na mostly na sineselect ko para ibablock ni Sophos or idodrop ni Sophos lahat ng malware and exploit attacks. No? So syempre, action natin for that, kapag na-detect ni Sophos yung mga signature na to, is idodrop niya yung packet. So yan, yun yung default. No? So drop packet, then save. Sorry, lagyan natin ng rule name. Yan, kahit malware communication na lang. No? Then save lang natin. Then save ulit. So naka-enforce sa atin yung malware signature for the intrusion prevention system for the IPS. So we always recommend to kapag nagki-create tayo ng firewall rule na LAN to WAN. Kasi nga, di ba nabanggit ko kanina, hindi lang naman hindi naman palagi na isa lang yung LAN to WAN na rule. No? So pag isa lang yung LAN to WAN, isa lang yung policy nyo. So syempre, magkakaiba kayo ng parang level of filtering eh. So magkakaiba ng level of filtering, magkakaiba ng firewall rule yan. So every firewall rule dapat naka-enable po or naka-add yung IPS natin. So you can use to, yung ginawa ko, yung malware. So you can add din yan sa mga firewalls natin. And then for the traffic shaping policy naman po, actually ito, may mga predefined na rin na traffic shaping, but we can add din. So ito yung advantage natin with Sophos po, no, napapansin nyo. So sa isang page lang, so nakakapag-create tayo ng functions niya without transferring with other tab ni Sophos. No? So like with the intrusion prevention, hindi na tayo lumipat dito sa intrusion prevention na part. So dito pa lang sa firewall rule, nakapag-create tayo ng malware. No? So same thing with the traffic shaping. So hindi na tayo magka-cancel dito. So mag-a-add na lang tayo ng traffic shaping using create new tab, no, or button. So dito, ayan, discuss natin. So for example, ang requirement natin for this rule, okay, so for example, ito yung generic na rule natin, no, LAN to WAN. So dito dumadaan mostly ng mga users natin. So pwede tayo mag-set ng traffic shaping for them. Okay. So, like for example, meron tayong 100 Mbps na speed, pero gusto natin limited lang yung bandwidth nila. So, for example, lagyan natin 10 Mbps. Okay? So, policy association, so option natin to, no? So, users, so ito applicable to kapag naka-captive portal tayo, no? So, kung meron tayong mga users per user ng network natin or user account, every user, so we can enforce yung policy association by a user. So we can enforce yung traffic shaping per user. Tulad ng diniscuss ko kanina na si user A tsaka user B, pwede sila magkaiba ng traffic shaping. No? So para pag nilalagin ni user A yung account niya, ito yung assigned na speed niya. Okay? So same thing with user B, pag nilalagin niya yung account niya, ito yung assigned na bandwidth niya. So ayan, so hindi tayo nakadepende lang sa machine. Nakadepende tayo dun sa user na nagla-login dun sa machine na yun. And then for the rule, so actually itong rules is applicable sa ginagawa natin. So kung di naman tayo naka-user base, gusto lang nating enforce yung traffic shaping dito sa specific firewall rule na ginagawa natin. So we need to select yung yung rules, no? And then for the web categories naman, so tulad doon nabanggit ko kanina, so we can enforce traffic shaping on websites. So for example, sa streaming medias, okay, kumbaga tayo hindi tayo masyadong maigpit sa mga natin,
network natin, protection or filtering, allowed pa rin nating mag-access sila sa mga streaming medias like YouTube, pero limited lang. Okay, so mabilis yung browsing nila, pero pag nag-type na sila ng youtube.com, medyo pansin nila na mabagal. Okay, so hindi na sila makapag 1080p or 720p na resolution kasi mabagal, no? So traffic shaping yung pwede nating gawin doon. So that's for the web category, no? So and then same thing with the application, pwede rin nating enforce yan with the application. Okay, so pinaka best example dito is the torrent. Okay, so for example, sige, allowed kayo mag-torrent, walang problem. No, kapag download kayo, pero ang problem or ang ano nila, mapapansin nila, mabagal yung bandwidth, no. So kapag nag-download sila ng file sa torrent, mabagal lang yung speed ng upload and download nila. Kasi nga nililimitahan natin by using traffic shaping on applications. Okay? So, for the rule type, so dalawang option natin. It's either limit or guarantee, no? So, pag limit po, ibig sabihin, hindi siya lalagpas dun sa sinet nating speed. Okay? So, kung nilagyan natin yung 10 Mbps, hindi siya papalo ng 10.5, 11, 12 Mbps. So, hanggang 10 lang siya, pababa. Yun yung ano natin. Yun yung limit natin. And then, for the guarantee naman, so pag in-enable natin yung guarantee, may range tayo, no? So mapalitan siya, no? So naging range, no? So from limit na isa lang yung value, magiging range. So pwedeng 10 to 15, 5 to 10, kumbaga may range ng speed na inaalat natin, no? So that's for the guarantee. So we can stick to the limit para at least hindi talaga lumalagpas doon sa sinet natin. And then limit upload download separately. Okay, so we can separately configure yung value ng upload and download speed po, no. So syempre hindi naman natin or kino-consider din naman natin yung upload, no. So may mga activities kasi sa organization na kailangan yung upload, no. So kunyari may mga server tayo sa cloud na ina-upload natin yung mga files doon. So syempre kapag traffic shaping tayo, then nilagay natin yung mababang speed, naapektuhan yung upload, no? So, syempre, ayaw natin mangyari yon. So, pwede natin gawin, isa-separate natin yung upload and download speed, no? So, enable lang natin, then magkakaroon na tayo ng dalawang value for upload and download. So, para at least, pwedeng yung upload or yung download lang yung iipitin natin. Pero yung upload, hindi natin siya babagalan. Okay, pwede po yun. Okay, so for the limit, okay, so may value tayong susundin dito, no? So mag-open lang po ako ng calculator. Ayan, so ayan, kita po natin yung calculator, no? So actually, kukumpitin natin dito is the kilobyte per seconds. Okay? So kilobyte. So magkaiba kasi yung kilobyte and kilobit per seconds po, no? So sanay kasi tayo mostly yung kilobit per seconds na sa 1 Mbps or sa 1 MB meron tayo 1024, di ba? So yun yung 1 MB na equivalent ng KB, no? So that's for the kilobit per second. So since ang requirement is Sophos is the kilobyte, so mapansin niyo capital B, no? So pag capital B it's a kilobyte. So ang gagawin natin, i-divide natin yung kilobit, okay, na 1024 or 1024 into 8 bits, no? So divide natin siya into 8. So lalabas na yung value na 128. So that's kilobyte per second. Okay? So ito yung value yung hinahanap ni Sophos. So kung 1 Mbps yung requirement natin na speed, so 128 yung ilalagay nating value, kilobyte per seconds. Okay? But kung ang requirement naman natin is 10 Mbps, since ito yung ginagawa natin ngayon, no, 10 Mbps yung speed na requirement natin, so gagawin lang natin is ita-times 10 lang natin yung value ng 128. So it is, ayan, 1,280. Yun yung value ilalagay natin for the limit, no? So, ayan. Yung iba kasi nako-confuse for the kilobyte or kilobit, no? Kasi sanay sila sa kilobit. So, ginagawa ng ibang client namin, nagtataka sila,
na-set na nila yung traffic shaping pero ang bilis pa rin daw ng speed na nakukuha ng user. So nung chine-check namin, naka-kilobit pala sila. So for example, 1024, yun yung 1 MB nila. So kung 10 Mbps sila, tina-times 10 nila to. So inalagay nila yung value 10, 240. So hindi yan yung value yung kailangan natin. So again, 1024, divide muna natin siya into 8 para makuha natin yung 1 Mbps, no? Then times lang natin kung anong value or anong speed yung or ilang MB yung kailangan natin. Okay? So, ayan, times 10. So, 1280 or 1280 yung value natin for that. Okay? So, ayan. So, that's for the computation. And then, bandwidth usage type. So, ito, another thing, individual or shared, no? So, ito, very important din siya. So, we have an option dito to choose kung individually ba nating bibigay yung 10 or shared sila. Okay? So, kung individual, ang mangyayari dito, tigta 10 Mbps sila. Okay? So, may kanya-kanya silang 10 Mbps per basically per machine or per user, no? Pero kapag shared naman, hati-hati sila sa 10. Okay? So kung naka-group tayo ng rule dito na per department, okay? Kunyari may ang ginawa nating ruling is per department na may separate rule yung mga computers ng accounting, ng IT, ng MIS, ng finance, okay? Or ng staff. So pwede tayo mag-set ng shared, no? So kunyari sa isang department like accounting, so accounting rule to, kunyari ginagawa natin 10 Mbps. So shared yung ginawa natin, so hati-hati sila doon. So kung merong 10 computer sa accounting, so hati-hati sila sa 10. So kung may mag-download na isa sa kanila, magsa-suffer yung kasama nila sa group, no, na babagal yung internet nila. Okay, since naka-shared sila. Okay, so that's the option natin. Okay, so you must select a priority. So, ayan, nakalimutan natin i-select. So, priority, actually, ito, hindi naman siya masyado nagagamit. So, applicable lang siya if, for example, hindi naman ganun kabilisan na yung speed natin na internet, pero ita-traffic shaping pa rin natin. So, for example lang, 10 Mbps yung speed ng internet natin. Then, gusto natin i-traffic shaping pa rin. Yung 8 Mbps, speed yan ng supervisor or ng mga managers. Then yung 5 Mbps, speed yan ng mga rank and file. Okay? So, ang magiging issue dyan, 8 plus 5 equals to 30. No? So, hindi na siya equivalent or hindi na siya pasok dun sa 10 Mbps talaga na speed. No? So, dito na papasok yung prioritization po. So, kapag ginawa natin 8 Mbps yung mga supervisor, tapos nilagay natin dito yung highest priority, which is the 0. So 0 is the highest, no? So sila yung priority na bigyan ng 8 Mbps. Tapos yung isa ginawa natin ng 5 Mbps for the rank and file, nilagay lang natin sila sa normal or sa best effort na lowest. So mangyayari diyan, priority bigyan muna ng 8 Mbps yung mga supervisors. Then yung remaining na 2 Mbps, mapupunta na lang dun sa 5 Mbps na staff, no? So kahit 5 Mbps yung sinet natin, hindi nila guaranteed na makukuha nila yung 5 Mbps kasi nga lowest priority sila. Okay? So that's for the prioritization po. Then, save lang natin. So once we save, okay. Parang hindi ko yata na-save. So yan. So once we save, makikita natin dito yung traffic shaping policy natin. So we can enforce na yan with with this firewall rule. So kung dito ka dumadaan na rule, so tatamaan ka na or affected ka na dun sa traffic shaping na ginawa natin. Okay. So that's for the traffic shaping. Then for the web policy naman po, dito na magko-fall basically yung mga blockings ng websites, no? So kung wala tayong specific requirement pa sa ngayon, so we can use na yung mga default templates po ni Sophos. Okay? So may mga default dito, so like default workplace. So pag inedit natin to, makikita natin yung mga websites na included dito sa default workplace policy, no? So ayan, so like mga weapons, extreme, phishing and fraud,
Yan, yung mga criminal activity, intellectual piracy, hunting and fishing, anonymizer, sexually explicit, mga nudities. So, yun yung mga most commonly blocked. Okay? So, yun yung mga most commonly blocked na categories ng website. No? So, kung hindi pa tayo decided or kumbaga parang gusto natin gamitin yung default workplace si Sophos, so we can use it right away. No? So, just select lang yung default workplace policy, then enforce sa kanila yung mga most commonly blocked na websites. Okay? So, if meron naman tayong specific requirement, okay, so wala namang magiging problem. So, just create nyo lang tayo. Then, lagay lang natin dito, for example, CTU default CTU web policy, for example. So, ang default action natin dito is allowed, no? So, hangga't maaari, ang nire-recommend namin, default action is allowed palagi. Okay? So, tsaka lang tayo mag-a-add dito ng rule na i-deny natin. Kasi ibang client, ang ginagawa nila, default action is block, tapos maghahanap na lang sila ng mga web category na i-allowed nila. So, mas mahirap kasi na may critical na website na dapat i-access na naka-block, okay? Kisa dun sa may website na dapat na naka-block pero na-access. Kaya mas re-recommend pa rin namin palagi, default action na lang is allowed, okay? Then, pipili na lang tayo ng category na ibablock natin. Okay? So, add new item lang tayo. So, actually, may dalawang option naman tayo dito. It's either URL group. Okay? Yan, yung user activity. Kaya lang for the user activity, hindi natin siya ganong mapipili. No? Unlike with the web category, mas granular yung option natin for this one. So, yun, pwede natin gamitin si user activity naman, wala namang problem doon. Pero kami as technically Sophos, mas sanay kami sa web category, no. So, dito ang mostly na sineselect namin dito is first is the anonymizer. Which is anonymizers is the P2P, not P2P, proxy website. So yung mga proxy na nagta-translate into other IP address para makabypass sila ng policy ng network. So we can select yung anonymizers para ma-block yung mga proxy sites. Classified ads, so depende sa requirement natin, blogs and forum. Yan, mga CNC, mga command and control. And then, controlled substances, criminal activity, so yung mga most commonly blocked. Download freeware and shareware. So, it depends sa atin kung gusto nating i-block yung mga download ng websites. Financial, yan, gambling, so depende. Kailan matatamahan dito yung mga PCSO na website. So kasi kasama sila dun sa category na gambling, no. So for the games, ayan. So syempre kung block sa atin yung mga games, select lang natin. Hacking, yan. Okay, intellectual piracy, intolerance and hate. So yun yung mga most commonly block sa side namin, no. Na nire-recommend with our clients. So ayan, marijuana, of course, nudity. Yan, so especially sa campuses natin. So we don't want to allow yung mga websites na yon. So online chat, online shopping, so it depends sa requirement natin. Peer-to-peer and torrent, so kung i-block yung mga torrent access sa atin na application or website, so pwede nating i-block. And then phishing and frauds, ayan. Pro-suicide, sex education or sexually explicit, so we can also block that category. Social networking, so it depends to us, so kung bawal yung mga Facebook, Twitters, and so for updates, ito, spam URL, so syempre importante naka-block yan, and yung spyware and malware, so dapat all the time naka-block siya. And then yung regardless option na lang natin, no. So like yung video hosting, so we can have an option to disable that or enable that. So after we select yung mga blockings natin, so yan, select na natin, no. So ang second thing na gagawin natin is enable yung HTTPS. So ito medyo tricky lang po kay Sophos, no. Kasi mapansin nyo, dito wala kayong mapapansin na option, no, unless hina-hover natin yung mouse cursor natin.
Okay? Tsaka lang siya lumalabas po. No? So ito, kailangan din natin i-block yung HTTPS. Kasi kung nakalib natin siya naka-none, so possibility na yung mga HTTPS website is ma-access pa rin. Even naka-block na. No? So nagtataka tayo bakit na-access pa yung gantong website. So yun pala, naka-enable pala yung HTTPS. No? So dapat naka-block din siya. Okay? Then, syempre, yung status is dapat naka-enable para ma-active siya. No? So baka minsan naka-off siya. So nagtataka tayo bakit naka-select na yung mga blockings. Okay naman yung action pero hindi nag-work. No? So we need to check yung status niya no? Na naka-enable. Okay, so actually we can add multiple layer of rule dito. No? So like for example, ito, na-select na natin siya. Okay, then gusto pa nating mag-add ng rule. Okay, so pwede tayo mag-add rule pa. Okay, then we need to select pa rin. Or we have an option pa rin to select yung web category. So paano siya, anong difference niya compare with ditong pagkasama-samahin na lang, no? So may mga scenario kasi na may mga website na may mga schedule allowed. Okay, so like for example, ito select natin. Social networking and then yung video hosting natin. Yan. Ito yung best example natin. So itong dalawa na to, syempre minsan binablock natin siya. Pero may Windows hour, no? Or may window hour na tinatawag tayo, no? Na kunyari every lunch break, okay, allowed sila. So pwede yun. So kaya ang kailangan natin gawin, we need to have two layers of filtering, no, or web category, no. Kasi kung dito natin sasama yung streaming medias and video hosting, tapos dito natin nilagyan ng schedule, so mangyayari diyan, lahat ng website na to is, or lahat ng category na to is may window hour, no. So like especially yung sexually explicit, di ba? So dapat all the time naka-block yan eh, no. So yun yung dapat nating ayusin. So kaya ang ginagawa natin, meron tayong list of categories dito na naka-deny all the time. Okay? Then, nagkikreate tayo dito ng another rule para lang dun sa may mga schedule. Okay? So, like yung social networking and video hosting natin. Okay? So, yung schedule natin is dito sa constraints. Okay? So, mapansin niya, may option tayo dito. So, ito yung schedule natin. No? So, actually, same thing with other option. So, meron na siyang mga default templates. No? So, like, all days 10 to 19, all time on Sunday, all time on weekends, weekdays. So, yan. So, pero kung meron tayong kumbaga parang requirement talaga, pwede tayo mag-create new. Okay? Okay, so lagay natin yung schedule name. So, for example, lunch break. Okay, so lunch break. Okay. By the way, ito, medyo may ibang nako-confuse dito sa paglalagay ng oras po. No? So, ang kailangan natin gawin dito is, kailangan nating sundin yung action niya. So, ito yung basis natin, yung action. No? So, kung actually lagyan natin yung oras kung kailan sila block. Okay? So, that's the requirement. So, ang nangyayari kasi minsan, so ginagawa is ang action natin is block po, no? So, ginagawa is create new, then they add lunch break name, then the days will be, for example, weekdays. So, syempre, wala namang pasok ng Saturday and Sunday, for example. So, pwedeng weekdays. But, ang mali dito is the time. So, ang ginagawa minsan, nilalagay yung lunch break talaga na 12 to 1, no? So, 12 up to 13, which is the military time, no? So, 12 to 1. Okay? Ang mali dyan, baliktad yung magiging action po. Okay? So, 12 to 1 lang, block yung website. The rest ng oras is allowed. Okay? So, baliktad. Di ba dapat ang requirement is block all the time except lunch break, di ba? So, yun yung issue, no? So, kasi dapat ang sundin natin is yung action. So, pag sinundan natin yung action, then nag-create tayo ng constraints na lunch break. So, same thing, weekdays. So, gagawin natin dito, ilalagay natin yung oras kung kailan sila block, no? So, for example, nag-i-start yung school natin or yung office natin ng 8, for example, or 7. So, lagyan natin yung 7 a.m. up to 12 noon. Okay? Then, mag-add ulit tayo ng timing. Then, lagay ulit natin yung weekdays. Lagay natin yung mag-start ulit tayo ng 13.
Okay? So kung naglagay tayo ng 1 hour na palugit, no? Up to, so let's say 6 a.m. or 6 p.m., which is equivalent to 16 or 18, I think, and 18, no? So ito yung 6 p.m., no? So ito yung tamang settings, no? So block, pag pumalo na ng 7 a.m., naka-block na yung social media and video hosting. Then pagpalo ng 12, allowed na ulit hanggang 1 p.m. Then 1 p.m. up to 6 p.m. naka-block ulit. Then 6 p.m. onwards, allowed na. Okay? So malinaw po sa atin yung scheduling ng website or web filter. So that's for the lunch break, no? So once we save that, so naka-select na yung lunch break na constraints po natin. Okay? Then dito ma'am and sir sa baba, walang naka-select na constraints. So ibig sabihin all the time naka-block tong mga website na to. Unlike with social video and social networking and video hosting, may lunch break na o kumaga parang palugit. Okay? Then for the search engine enforcement, so yan, so we can enable din yung safe search. So yan, para at least naka-filter yung mga image na sinesearch sila sa mga search engine like Google, na pag nag-search sila for example lang nudity, medyo nasasala yung mga pinapakitang images, no? So same thing with the YouTube. So we can enable yung YouTube restriction para kapag nag-search sila ng mga like for example 18 plus na video sa YouTube, so hindi siya sasama dun sa mga recommended ni YouTube, no? So yan. Then for the advanced settings, so yan, of course, we need to enable yung logging and reporting para makuha natin yung mga informations ng ina-access nilang websites. Prevent download large file, so yan, so we can enable that also. So lagay natin yung maximum size lang, no? So for example, nilagay natin is 1,000 MB or equivalent to 1 gig, no, or 1 gigabyte, no. So hanggang 1 gig lang yung pwede nilang i-download na file. So more than that, okay, so for example, nag-download sila ng movies na 1080p yung resolution. So most likely nasa 2 gig yan may get. So ipe-prevent na ni Sophos yan. Magke-error yung download nila kasi nga na-detect ni Sophos na hindi na-download nilang file is above dun sa nilagay nating value, no. So ayan. That's for the prevention on download ng mga large files, no. Then Google restriction, so applicable lang yung Google restriction if naka Google service tayo. So kung ang gamit natin for example na email is the Gmail or yung mga Google Suite or G Suite, so we can add dito yung restriction, then ilalagay lang natin yung allowed domains, no, which is yung domain ng email natin. Para the rest ng email, like for example nag-login sila ng personal emails nila, hindi tatanggapin ni Sophos. Ibablock siya na ilagin yung personal emails niya. Pero yung domains natin sa network is allowed na. Okay, so then once na na-fine-tune na natin yung web policy, so we can save na siya. So yan, so mapapansin nyo, nasa-select na natin yung ginawa nating policy po, no? So yan. Then lastly, the application control. So same thing with web, so we need to enforce din yung web application control, no. So like for example na lang, nag-block tayo ng social media and video hosting, no, sa web. Okay, pero may mga users syempre mostly ngayon naka-cellphone na, no, naka-mobile. So syempre pag mobile yung gamit natin, hindi naman natin ginagawa is nag-open tayo ng browser tapos nagta-type tayo ng facebook.com or youtube.com, di ba? Mas hassle yun, di ba? So ginagawa natin, may application na tayo, di ba? Like sa Facebook, open lang natin yung Facebook app. Or same thing with YouTube, open lang natin yung YouTube application. So kapag binlock lang natin yung web policy ng social media and video hosting, most likely kapag inopen nila yung application na Facebook, may possibility pa rin na ma-allowed yun. So kailangan dapat naka-match yung application control natin and web policy natin. So actually yan, same thing with the web. So we can create new. Then lagay lang natin yung name. So for example, CTU app.
control. Ayan. Then save muna natin siya. No? So since hindi pa natin siya malagyan ng policy, save lang. Okay. Then once na ma-save, edit ulit natin. Ayan. Open ulit natin siya. Then magkakaroon na tayo ng option to select kung ano mga application yung mga dapat nating ilagay. No? May add button na tayo dito. So, from here, ayan, masaselect na natin yung category. So, same thing with web. So, makakapag-select na tayo dito ng category. So, like yung mga peer-to-peer, yung mga download ng torrents, proxy and tunnel, and yung mga most commonly blocked, no? So, ayan. So, for example, na-select na natin yung mga most commonly blocked or yung block all the time na P2P and proxy and tunnel. So, ang action lang natin dito, syempre, is deny para i-deny siya, then save. Then once we save that, nandito na yung mga list of application na sinelect natin, no, under that categories. So we can add more pa, no. So ayan, add. Then select natin yung social media since naka-block yung social media dun sa web. So dapat may corresponding application din siya na application control. So social networking and video hosting. Ayan, streaming media siya dito. So yan. So once we select na yung streaming media and social networking, so we can deny. Then also we can also select yung schedule na ginawa natin. Right? So mapapansin nyo, nandito rin yung lunch break na ginawa natin kanina. No? So ayan. So we can also select that para at least during lunch break, so same result with web, ma-open nila yung social media and video hosting during lunch break po. Then save lang natin. So yan, so nakapag-select tayo ng category na social networking and streaming media na may lunch break na schedule, then yung P2P and tunnel natin or proxy and tunnel. No? So we can add more, so yan. And also we can select specific application. No? So hindi lang tayo nakarely only on the category. No? So for example, may specific application lang tayo na gustong i-block. So, pwede tayo mag-search dito. So, under the name, may filter icon dito. So, select lang natin. For example, Viber. So, lalabas dito yung mga Viber components, no? Okay, so we can select yung mga Viber components, then deny. So, kung sakaling gusto nating i-block yung Viber, so, pwede rin po siya. Okay, or we can search specific games like, for example, Mobile Legends. So, yan. So, ayan, kung syempre, nakaka-affect siya sa organization, so we can block yung specific applications or games, no? So, yan. Then, once na na-fine-tune na natin yung application control, okay na siya. So, just save lang. Then, ayan, automatic naka-select na yung web and application control po natin. Okay? So, yan. So, ayan. So, once na okay na tayo for the rule, so save lang natin siya. Then, by the way, log firewall traffic is always enabled dapat siya, no? Then, ito nga pala, yung NAT and routing natin. So, bukod dun kanina sa web one link manager natin, so we can route yung traffic nila on a specific firewall rule. No? So, for example, itong rule na to, generic rule na to is for the staff. So we can we have option to select yung primary gateway, no. So as default, one link balance is the default settings natin. So meaning Sophos will automatically forward the traffic on the specific gateway, no, na mas maluwag, no. So kung 50-50 yan, yung 'di ba depende siya sa weight, no. So kung 50-50 sila, so si Sophos yung magpo-provide ng gateway sa ISP1, ISP2. Okay. So that's for the one link load balance, no. But we can also select specific ISP. So, for example, dalawa na yung ISP natin dito. So, dalawa yung makikita po nating ISP, no? So, we can select the primary, then we can select the backup. So, it depends to us kung paano ba yung magiging settings, no? Pero on default is the one link load balance. Okay. So, once we have done na yung firewall rule, so just save lang natin. So once we save, ayan, sorry siguro po ma'am sirs, huwag natin munang pansinin yung mga rules na nasa taas. So, kumbaga isipin natin isa pala yung nagagawa nating rule, no? So which is the generic LAN to WAN, no? So ito wala muna to kunyari.
So yan. So generic lang to one. So ito yung for the general users, no? So which is may mga filtering, di ba? So may mga blocking sila ng websites, may traffic shaping for example, application control, meron din. Then we need to create ng another firewall rule of course dun sa exemption natin. So for example, ito yung BIPs or managers ng isang organization. So PIP managers. So lagay natin dito is nandin siya. Source zone natin, of course, LAN pa rin, wala namang pagbabago, going to WAN. But ang main difference dito is yung source network and devices. Okay? So kanina, wala tayong ginawa dito, no? So niretain natin siya as any. So ibig sabihin, any user sa LAN, dito dadaan or dun dumaan sa ginawa nating rule, no? So dito, babagawin natin yung configuration. So since pili lang, okay, so syempre, VIPs and managers, specific yan, no? Kung sinong machine yan. So gagawin natin, select natin dito, it's either IP address ng computer or yung MAC address nila. Okay, so syempre, mas recommended syempre yung MAC, no? Syempre, yung MAC is, hindi naman siya basta-basta napapalitan. Unlike IP address, kapag nagpalitan ng IP address, hindi na siya dito dadaan. So hindi siya ganun ka-reliable unless naka-static talaga yung MAC address ng mga machines, ng mga higher positions natin, no? So pero mas recommended yung MAC, no? So kung MAC yung pipiliin natin, so select lang natin yung MAC list. Okay? So then we can add dito yung MAC address. Okay? So pwede kayo mag-add ng multiple MAC address. So for example, the name, yan, Eric. So pwede nyo ilagay yung MAC address nung Eric na user nyo. So kung meron siyang laptop, meron siyang desktop, and meron siyang one mobile phone, so pwede nyo ilagay dito lahat ng MAC address nung mga device niya. So ang separation lang naman natin dito is the comma. Kung MAC list yung sinelect natin, so comma lang naman yung separation niya. Then we can add multiple MAC address. Okay? So yan. So pwede yan. So pwedeng per personnel. So kunyari, yan, Eric, lahat ng device ni Eric is select nyo. Or pwede namang gawin nyo, since ang rule natin dito is BIP and managers. So iparehas nyo na lang dito, pwede rin. BIP and managers. MAC address. Okay? So yan. So ang gagawin nyo, i-collate nyo lahat ng MAC addresses ng mga VIPs, so regardless kung sino yung mga yan, basta under sila na VIP and managers, then ilalagay nyo dito sama-sama na lahat ng device nila. So halo-halo na kung sino yung mga users na. I mean kung ano mga pangalan ng mga personnel na to. Pero basta under under sila ng VIP and managers is nandito sila. Okay, so pwede po yan. So once na done na, for example yan, nakapag-select ka tayo ng multiple, so just save lang. Okay, so just save. So ibig sabihin, ganito na yung magiging setup natin, no? So source zone, LAN pa rin, destination is 1, pero naka-specific yung computer dun sa local area network natin. Okay? So same thing, so we need to enforce pa rin yung security, scanning, intrusion prevention, of course, dapat selected pa rin siya kahit naka-exemption siya. Since wala namang exemption dapat sa security, no? So we need to enforce pa rin yung security. But hindi na natin gagalawin yung traffic shaping, web policy, and application control. I-retain natin siya as none para wala silang website blocking. No? So since exempted sila. So yan. So log firewall traffic lang, then save. So once we save that, so yan. So yan, ganun ulit na wag nating pansinin to nasa taas. So kunyari wala siya. So dalawa pa lang kunyari yung rule natin. So general lang to one, then BIP managers. So bakit nagiging importante yung positioning? Okay? So kapag kasi mas nauna yung any, okay? So pag sinabing any, LAN zone, any computer sa LAN, hindi na dadaan yung mga users natin na under ng BIP and managers sa designated firewall rule nila. Okay? Kasi kay Sophos, from top to bottom niya binabasa yan. Kung saan masatisfy yung requirement. No? So kung nakita ni Sophos dito, under ka ng LAN, tapos nakalagay naman dito is any host. So dito na siya papadaanin. So kahit anong IP niya, kahit anong MAC niya, dito siya papadaanin. Kahit nakalagay dito yung MAC address niya. Okay?
So, dito na niya papadaanin lahat. Mapansin nyo dito, nandito lahat ng traffic nyo. Nandito yung in and out. Pero dito nakikita nyo zero pa rin. Kahit naka-specific address ng mga VIPs. Kasi nga, dito pala naka-any na eh. So, ang gagawin nyo, itatop rule nyo yung mas may mga specific na settings. Refresh lang natin. Kasi minsan hindi siya nadadrag eh. So, I think may bug lang sa browser. So, refresh lang. Tapos balik sa firewall rule. Then ayan. So, ayan. Ito yung sa pinaka left part, meron kayong makikita na parang tatlong guhit. So ayan, ito yung move icon niya. No? So pwede nyo i-drag and drop po. So nababago yung position niya. No? So itataas nyo yung VIP manager. Okay? So once na maitaasan natin yung VIP managers, so magiging okay na yung rules natin. So lahat ng mga MAC address ng VIP managers dito dadaan, as long as mag-match sila dun sa nilagay nating list of MAC address. Then kapag wala dito yung MAC address mo, automatically bagsak ka dito sa general LAN to WAN. Kumbaga parang catch basin siya, no, na kapag wala ka dito, bagsak ka sa generic na firewall rule. Okay, so ayan. So malino po tayo for the firewall ruling po. Ayan. So that's for the user network rule, no. So ayan. Then yun, kapag mapansin nyo nga po pala yung icon niya, no. So dito, mapansin nyo kapag network rule siya, parang 3 connecting dots yung nangyayari. Ito yung icon niya, no? Yun. Parang 3 connecting dots, no? So, pero pag binago natin yung rule, so, for example, ito, ginawa nating user base, no? So, chinek natin yung match known user, tsaka yung show captive portal to unknown users. So, pag sinave natin siya, so once we save this rule, so mapansin nyo, mababago yung icon nung ano natin, nung firewall rule natin. So makikita nyo, nagiging ano siya, parang user yung icon niya, no? Tao. So yan. So dito pa lang makikita na natin kung user rule siya or hindi. Okay. So Eric, excuse me. Yes sir, apo. Pag ini-enforce yung captive portal, regardless kung naka-routing mode sila, kahit nasa behind router sila dun sa office, may enforce pa rin yung captive portal, magla-login. Okay, so kung naka-router mode sila sir, since hindi nakasikita ni Sophos sir yung yung behind router eh. So kung may access point tayo na naka-router mode, ang nagre-represent lang sa lahat kasi is yung IP address na nakuha ng router or ng access point. So hindi siya possible sir. So we need to change yung configuration ng access point. For example, kung naka-router mode yung IP natin, so we need to set as bridge mode lang or access point only sir para makita ni Sophos lahat ng mga user sa baba nung kumo-connect ng na yun sa router. Kasi yung iba, yun yung dapat i-change namin. Kasi yung iba, binigyan ng isang assignment na IP yung isang office. For example, maglalagay yan ng mga router doon. Mayroon bang configuration na madi-disable yung router hub na pag nag-router ka doon, hindi na magko-connect? Meron bang ganun si Sophos? For that sir, kumbaga parang specific na kapag nag-router ka or parang nag-bridge connection ka, wala siyang ganun sir. Pero may workaround tayo like for example, dito sir sa DOS settings natin. Ayan. So for example sa DOS and spoof protection natin, we can enable dito yung trusted MAC, no. So kung in-enable natin to, so yun nga lang, medyo tedious, ilalagay natin yung mga MAC address ng mga yung mga kumbaga parang legitimate device, no. So kapag wala dito sa list yung device mo, for example, isang student nagdala siya ng router para lang makapag-broadcast ng internet, so hindi tatanggapin ni Sophos 'yon kasi nga wala siya dun sa list ng MAC address, no. So same thing dito with firewall rule. So dito pwede tayo mag specific MAC address only, no. So yung sa definition dun sa network gawing static lahat, i-off yung DHCP, din itatag lahat, pati yung router hostname niya. Pwede bang ganun? Pwede rin yun, sir. So that's another option. Network. So yung static IP MAC mapping nga po. So dito sa network siya, pakiclick po yung network, sir. So pag define ng DHCP, yes, yung mga definition. For example, isang IP, may router doon, i-define yung hostname at MAC address. Di ba? Pwede nang ganun. Yes, sir. Correct. So, dito yun, sir. For example, yan.
So you need to define yung Yan. So yes, parang ito sir, host name, MAC. walang leasing, itatag kasi naka-inventory naman lahat ng unit at saka grouping ng specific campus. Kasi yung mangyari sa setup namin, sir, parang yung mother campus namin, kami kasi yung main campus nag-provide ng internet at specific policy per campus. Naka-training ngayon, may XG310 lahat ng external campuses. Okay. Naka-connect yan in dalawang redundant kasi. So yung one core, yung primary gateway noon is a wireless link. May dedicated wireless kami patungo sa main campus na DICT based yung bandwidth. Okay. So then yung redundant nila, lahat ng campus may fiber siya sa globe pero mababa yung bandwidth. At least may public IP in case mapuputol yung internal network namin from the main campus. So Okay. yan one. Then yung Okay. internal po sir, yan yung mga issues namin before kasi internally yung mga naka-behind router, yan yung problema. Hindi siya kita talaga, no? So until now hindi pa rin, 'di ba? Not unless we change all those things na naka-bridge mode para lahat ng AP talagang makikita doon dito sa Sophos. 'Di ba? Okay, yes sir. Actually, kung ang setup natin is parang kunyari para kayo may access point na nakakonect sa isang switch tapos yung access point din is naka-router mode. Tapos hindi natin kita yung mga nasa behind na kumo-connect doon. Tama ba sir? Parang ganun. Yes po, yan yung isang option. Yan yung mga mostly beyond control kasi pag may network access setup naman supposed to be magpapaalam yan sa lahat ng MIs namin pero medyo rin mga wild ones may alam din. So we need to control that one dito sa Sophos Central. Yes. Actually may a lot of option naman to do that. So ito, una nga yung static IP mapping para sino lang pwedeng mabigyan ng IP, or we can do yung firewall ruling. Sa firewall ruling natin sila iipitin. So every rule na gagawin nyo, i-specify nyo yung mga MAC address nila. Para pag wala dun yung MAC address ng parang AP rogue yun, or mag-connect siya ng bridge connection, wala yung device MAC address na doon. So hindi siya mapo-provide ni Sophos ng palabas na internet. So offline siya. So wala siya magagawa. And then another option, so kung gusto niyo sir malaman yung mga IP address na kumo-connect behind that router. So ito sir, I think pwede to, working siya. So ang gagawin nyo, under static routing, so para lang makilala ni Sophos yung mga user, or hindi user, yung mga IP address behind that router. So pwede kayo mag-add ng route. So lagay niyo yung network na binobroadcast nung router na yun. For example, 10.10.10.0/24. Then yung gateway natin, yung IP address na nakuha niya from your network. So kunyari 192.168.1.100 yung IP na nakuha niya. So yun yung gagawin niyo. So I think it will work. So para makita niyo yung mga IP na nakuha behind this router. Parang ganun. So another thing lang naman, so para this option nyo siya. Then yun nga, you can add yung DHCP static IP MAC mapping para hindi sila pili lang yung mabibigyan ng IP address ni Sophos sir. Mas okay kasi yung naka-static talaga kasi para yung network inventory naka-align. Correct sir, mas madaling ma-monitor din. Oo. Sige po sir, continue po. Okay na po yan. Okay, sige sir. Basta kung may mga concerns kayo regarding with the configuration, magkapatulong kayo to set up. So just contact us lang naman. So you can contact si ATI, sila Sir James. Then pwede nilang i-forward sa amin yung concern para matulungan namin kayo sir. So may naman tayo. Supported naman namin yung phone and remote support. 8x5 sir. Meron akong concern sir, gusto ko lang isitol kasi may mga DMC side kami kasi lahat ng external campuses may Lenovo server, may Blade server. Gusto namin i-access yung bare metal niya. Pwede ba natin yan masama? Hindi na kailangan ng ibang switch para talagang within Sophos. May tatlo kasi kaming dapat direct control namin dito sa main. Yung Lenovo Blade, yung ESXi niya, mapwede ba na magiging isang port doon yung switch niya dadaan?
Pwede naman sir. Kumbaga physically nakasegregate kay Sophos yung ano niya, yung network. Parang yung network namin na nasa main, yan yung makikita niya. Tatlo lang kasi yung Avaya SEP trunk kasi naka-VLAN enabled siya. Yung server din at saka yung wireless AP, so talagang separate siya. Kasi ngayon naka-isolate switch siya. So parang pakita ko lang yung setup. Madali. Pero nasan yung server sir? Nasa dyan sa main campus? Nasa external, may individual server sila. Then meron kaming consolidation server dito sa main. So bali yung setup kasi pag yung faculty or estudyante mag-access ng database nila, kung nandoon sila sa loob ng school per campus, doon na sila dadaan. Pero pag nasa labas sila, they are on the public internet or nagdi-data mode sila sa bahay, so either we provide specific VPN or they will go through sa main campus, papasok sa loob. Siguro sir, pinakamaganda niyan ipo-port forward yung server. Yes, kasi currently ngayon, sandali lang, ipo-forward ko lang yung screen para makita mo yung set. Sige sir. Mag-stop muna ako dito sir sa ano. Diyan lang na muna. Anyway, almost 12 na para sa break. Sandali lang. Sandali lang sila. Sige lang sir. Ipapakita ko lang, i-share ko. Sandali lang para makita mo. Sige po. Ako muna yung share screen. Dali lang. Sige sir. Kita na? Hindi pa. Hindi pa sir. Dali lang. Yan, okay na. Ayan na po. So, dun sa external na, yan yung typical setup. So, tapos mo ito yung mga per campus to sir, no? per campus. So, after ng itong discussion mo, sir, ito po yung magiging setup. So, parang dual one siya. So, may fiber, ganito. Sa port 3 yung redundant. Yung port 2, yan po yung 1 by default. Yung port 1 is yung internal switch. Yung port 4, ito yung gusto kong ipasettle. Kung gusto namin yung mga Unify APs namin, naka-Unify controller, pwede bang direkta ni XG using captive portal or magiging isang network siya using the parang isolated siya na network for the Wi-Fi APs ng mga admin at saka estudyante. Ito, yung internal. Yeah, actually dalawa option natin sir. Kung may Unify kayo na access point, yes, kumbaga parang may sariling management to no? I think may captive portal din siya. So actually dalawa yung magiging option nyo sir. So kung saan nyo ba ibibigay yung option to create captive portal and also yung DHCP, no? So with Sophos naman, so gagawin lang naman natin dito is support for magko-configure tayo ng another local area network or wireless network. So regardless, so lalagay lang natin yung network niya. Okay, so kung anong network yung lalagay natin, then with the Unify access point natin, so it depends kung sino ba yung magbibigay ng IP address, kung yung access point na rin by itself or si Sophos. Same thing with the captive portal, kung si Sophos din ba yung magpa-pop up ng captive portal kapag nag-access sila sa port 4 or yung access point na rin, sir. So option natin. Pero hindi siya pwedeng pagsabayan. Pwede bang alisin si USG? Hindi, meron kasi mga features si Unify Switch na nagkakailangan ng USG or yung mga AP namin, pwedeng i-direkta lang dito. May lagyan lang ng itong switch.
alisin to sa USG, magsiset up tayo under Sophos para kitang-kita kung sino yung nag-a-access dito or kailangan talaga nito. Ano po ba USG, sir? Sorry. Yung security, parang security gateway yan na may mga features si Unify na pwede itatag. Mayroon parang sub firewall configuration din na gusto kung pwede lang ma-directa to. Sergio. Leo. Kuya Sergio, ang kanar bang atong Unify kay naka-embed na sa campus internal network, naka-VLAN na ba? Di mo ni saron yo nga after ta mag-agree ani ron tangtangon gitangtang gina sa yo mura siya og ang imong katong mga sub-network na to diri gyud siya naka-specify. So i-isolate na to ni siya kung gusto ta. Pero kanang for LAN lang gyapon na siya, sir? Pwede na sa zone lang yan sa Tagalog yun para kasabot si Sir Eric. So on our part, sir, we could consider this one as part of the zone. LAN pa rin yan, separate DHCP server for this one. We look forward into kasi darating ang time na mas madami na yung AP, mas madami na yung mga core function ng faculty na dito dadaan. Diba, Sir Eric? Yes, sir. Actually, pwede naman, sir. So, pwede nyo i-remove na sa picture si USG since sabi nyo, sir, it is a unified threat talaga for the protection ng mga connection ng wireless. Kasi si Sophos is protection na rin ng ng network. So, kumaga redundant na lang si USG. So, option nyo to replace that, but pwede naman siya i-replace. Then pwede nyo i-direct yung mga AP. So maglagay lang kayo ng kahit unmanaged switch dun sa mga AP. Tapos from switch going to port 4 ni Sophos. Then option nyo rin. So kung gusto nyo gawin si Sophos na siya yung DHCP server para kita ni Sophos lahat ng mga kumo-connect doon, much better. So ang gawin nyo lang sa AP nyo, sir, is i-convert nyo siya into bridge mode lang or yung access point only na setup, no? Para kumbaga pass-through lang siya. Parang ganun, sir. I-reset lahat ng mga AP para yung wireless AP na naka-config dito by default, siya yung dadaan sa isang port 4. Diba? Parang, natin. Sige po. Para kukuha lang siya ng IP key Sophos using port 4 na interface, then yun din yung segment na i-broadcast niya kasi si Sophos din yung DHCP server natin. Para yung inventory management, isa na lang. Kasi pag ganito, dito magre-report pa rin sila kung ilang users nagko-connect dito. Okay. Instead of dito, kaya naman medyo yung load nila dito na lang. So that's our suggestion. Then yes, sir. Tama. Okay. So at least makita natin, pag-define natin after doon sa hands-on mamaya, isang streamline setup, buong isa-isang campus. Then yung isang situation, sir, na gusto ko ipa-correct, kasi medyo dapat to nasa firewall role din. Saan ba yan? Hindi yan. Yan. So, nakita nyo, sir, di ba may core switch to ito. I-explain ko lang kung pwede yung mga device dito, pasok natin dito as DMZ zone para ma-assure namin ganito. So, si Sophos, may tatlo. Kasi yung wireless link namin patungo sa main campus, dito sa port 1. So, hindi naman yan change. It's either i-direct ko yan dun sa port number 2, din itong si Lenovo server, under na ni Sophos, at itong si Avaya. So, para mawala na tong core switch na to. So, direkta na, from the AP, direkta isang port sa 1 dito ni Sophos, din ito magiging DMZ zone. Pwede ba? Pwede naman, sir. As long as may available port si Sophos, so pwede nyo i-direct yung CTU main link nyo doon kay port 2, for example. Tapos yung Lenovo and Avaya is naka-bridge siya para isang network lang. Tama ba, sir? Parang port parang i-define yan. Pwede ba, sir, na magiging bridge siya? Pwede, sir. Para isa lang din yung network nilang dalawa. Actually, pwede siya as long as may available port tayo kay Sophos. So, pero naman kasi itong XG ata, 8 port to eh. Yes, tas may may SFP pa yan, sir. So, 8 lang sa copper, tapos meron pang the rest na, I think, 4 na SFP yata. Gagamitin din namin yan pag maglalatag na sila ng mga interbuilding backbone nung beyond 100 meters eh. Fiber. Yan yung mga strategic plan namin na yung SFP
wala naman kaming fiber switch doon. So magagamit namin as main backbone. Dalawa Okay. doon sa Okay. So pwede naman sir, no? Just Yes, sir. Yes, sir. Apo, walang problem daw as long as may available port. Ang gawin nyo lang, sir, itong CTU main link, ito yung point-to-point, no, sir, no? Yes po. Papunta dun sa main campus, no? Yung primary Para, gateway. Siya yung source ng internet primarily. okay. So, yan. So, configure nyo lang din siya with the Sophos. Pero ito naka-deploy na ba to, sir? Yung ganyang setup? Or ano Yes. pa lang? Propose pa lang? Yes, meron ng 3 campus na na-set up namin. Ganito na. Lahat ng Sophos nandiyan na kanila. So after your discussion, sir, talagang mag-activate sila, magma-migrate sila ng actual network. Actual migration na deployment na, no? Set up natin yung web policy, yung application control, sabay-sabay sila. Tapos at the end of the training, nakaset na rin dito, doon sa setup. Okay. Sige, so titap natin yan mamaya. Kasi may iba't ibang IP assignment sila per campus. Yes. Parang on this setup kasi sir, binigyan namin ng internal control yung campus, how they do the management po on their offices. Kasi before naka SG 650 kami sa main, dito lahat ng policy medyo malayo yung loaded. Loaded yung core network namin para madi-deload namin yung XG 650 sa main campus, more on the main campus na lang, yung routing ng specific ng policy ng per campus, sila na po, i-delegate ko pa na sila, sa kanila. Lahat ng discussion. Okay. Sige, sir. Apo, sir, we can help you naman, sir, with the configuration or deployment for that, sir. You can continue na po, sir. Okay po. So, ayan. Actually, sir, patapos na rin tayo with the, parang best practice, no? So, at least meron tayong idea with the network configuration, the VLAN kung meron, firewall rules. So, ayan, ito, additional na lang for the firewall rule. Since nag-focus tayo dito sa user network rule, no? So, dito sa business application rule naman, so dito magko-fall yung mga server natin na gusto nating i-publicly access po. No? So, for example, meron tayong internal server na kahit nasa labas ng network yung student, nasa bahay, naka-mobile data, naka-home internet, so they can access pa rin yung server ng campus. So, dito magko-fall yung configurations po natin. So, may application templates tayo na pwedeng piliin, pero kung port forwarding yung requirement natin, which is yun nga, yung naka-public access yung internal, so we need to select yung DNAT full NAT load balancing, no? Then under that, nandito yung mga configurations natin. So same thing, rule name. So kung ano ba yung server? For example, test server. Then naka-none siya. Actually lahat ng mga business application rule dapat naka-top position siya, no? So nasa baba yung mga user network rule. So source zone natin, ito pabaliktad. So yung kanina kasi yung user network, di ba, from LAN going to WAN. So dito, from WAN, so syempre yung mga public user access sa server. So from WAN, so allowed client natin, naka-any siya. So syempre naka-public access siya. Then destination natin, kung ano yung public IP natin na naka-configured kay Sophos. No? So, any public IP naman will do. So, basta naka-configure siya kay Sophos sa ISP, from ISP natin. So, select lang natin or lagay natin yung IP address na we need to use for this port forwarding para iting gagamiting public para accessin yung internal server sa labas. Then the services, no, or the ports na need naka-open, no? So select lang natin. So kung web server siya, so most likely HTTPN or HTTPS and other ports na kailangang i-open, no? So it depends dun sa kung ano application yung need natin. Kung ano yung mga application na services na ginagamit niya or yung ports, no. Then forward to, okay, protected server. So, ito naman yung sa loob, no? So, kung ano yung local IP ng server. So, ayan, select lang natin siya or kung wala, lagay lang natin yung host natin dito. So, test server. Tapos, kung ano yung local IP niya dun sa internal natin. Then, kung saan siyang zone nakalagay, no? So, kung nakalan ba siya, DMZ, so select lang natin. So,
Then, yan, we need to add din yung application, yung intrusion prevention system. So, pwede rin natin i-select yung malware. Same thing with the LAN to WAN. Then, save lang natin siya para ma-access natin yan. So, okay na siya. So, then save lang natin yung rule para ma-access na natin yung local IP natin or local server natin via public IP. So, para kahit nasaan tayo, naka-work from home, yung student, nasa bahay lang din, online class. So, na-access nila yung public nung server. Na-access nila yung server via public IP po. So, that's for the port forwarding. No? And then, okay. So, additional information sa VPN. So, pero I think sa Sir Johannes, yung ano ba natin sir, yung link natin kanina na naka point to point. Ano to sir? May may VPN tunnel din ba siya? May access din ba siya sa from internal yun sir. Naka local IP yan patungo sa internal network ni main campus kasi hindi naman full guard sila dito. So wala silang web server protection. Yung web server nasa amin lang. And then kami po yung magsiset pa rin ng DNS kasi yung DNS server ng domain, kami yung nagsiset up. Bali, nag-a-assign kami dito sa SG 650 with a web server protection. Nandito yung routing sa amin. Okay. So, ibig sabihin sir, nakaka-access sila ng local dyan. Nakaka-access sila sa main campus locally, yung mga campuses? Yes po. With protection, with firewall defined sa amin. Okay. Internally. So using ano to sir? VPN ni Sophos or yung ano natin, yung parang kami dito sa main. May SG 650 kami dito. Okay. Using so mas bago sa kanila kasi XG na. XG na, sir. XG na. Astaro basin sa inyo sir na yung yung kulay orange pa yung pero mas malaki to, din naka full guard. Full guard siya. May web protection din. Nang magpo-full guard dyan kasi yung domain name na sa amin naman. So, para mas mababa yung yearly subscription nun. So, tatlo lang, di ba? Sir James, di ba, network, web, at saka application, wireless ata yung naka-embed nito during the port. Okay. So, yan yung requirement nila on the campus level. Okay, sige sir. Yan, kinlarify ko lang kasi para dito sa VPN natin. So, kasi hindi ko pa kasi sure kung yung kanina yung tawag doon. Kailangan yan kasi yung mga MIS nila, hindi na sila physically pupunta ng office na mag-create ng IPsec connection. Correct. Or PPTP remote. Pero yung mas secure kasi si IPsec, di ba? Sir, in terms of encryption algorithm niya. Kasi yung SG namin, ako, nasa PPTP lang ako. So, okay. Advice nyo, nasa IPsec, di ba? IPsec, sir. Para site-to-site na campus-to-campus connection na talaga yan, sir. Sige. Mas mabilis yung natin. Mas stable, mas reliable. Mas low bandwidth si IPsec kaysa PPTP. Yes, sir. Po. Sige, continue. Ayan. So, yan. For the IPsec, so yan, we need to configure lang both ends, no? So, kung kailangan natin configure yung SG sa main campus and also we need to configure din yung mga XG 310 dun sa mga branches na or mga campuses natin. So, we need to match lang naman yung policy, no? So, ito lang naman importanteng part, yung policy, no? So, dapat match yung policy na kinonfigure natin sa main dun sa mga campuses natin. So, yan. So, actually, very straightforward lang naman siya. Site-to-site yung type, then gateway type. Pag head office kayo, sir, or kapag main campus, hanggat maaari, response only ka lang. No? Para hindi na sa'yo yung load ng initiation, no, ng connection. So, kung ikaw yung branch, pero okay kayo yung, sir? Okay lang. Kasi kami, magsiset up kami noon, iba yung UI namin kasi naka-SG lang. Pero okay naman, SG to XG. Yes, sir. Opo. Actually, any brand naman So, kahit kami na-try namin mag-configure ng XG going to other firewall like Fortinet. So, yun. Working siya. As long as may capable yung both device ng IPsec, wala namang problem doon. Ima-match lang natin yung yung policy. Opo. Kasi set namin.
Ayan, sir. Tapos, authentication types, it must be match lang naman. So, pwedeng pre-shared key lang. Dapat match yung praise natin for that. Then, listening interface, kung ano yung public nyo sa site, kung saan nyo to kino-configure. For example, sa branch campus. So, public ng campus, then yung gateway address, which is dun sa public nung main, yun yung ginagamit, no? Then, local subnet lang. So, kung ano yung mga network natin. For example, may dalawang network sa branch. So, lagay lang natin yung dalawang network para allowed na i-access going to main campus. So, isiset namin yung public IP ng Globe Fiber nila at pati yung internal network nila na internal IP. Yes. Yes, sir. Pwede Kasi rin po yan. naka-gateway main at saka backup type lang yung setup namin. So pag hindi napuputol yung link sa main, talagang primarily doon dadaan. Si public IP na Globe, parang gagamitin yan through this one. Kung nasa labas sila, hindi sila dadaan sa main or dito sila mag-a-access. Di ba, sir? Hindi dalawa. For the IPsec, sir, ito yung internal. No? Kung nasa loob ka ng network nung, for example, nung campus, IPsec ka, sir. Pero kung nasa labas ka ng network, sa bahay, so that's another thing. So I think magko-fall tayo sa SSL VPN naman, sir. So kung device lang, specific machine or specific laptop na gagamitin na nasa bahay, gustong kumonek sa main campus, so magko-configure din tayo ng SSL VPN remote access. Magawa ng users. Per user to, sir, or per device. Opo. Makikita namin, for example, isang MIS chairman, yes, or IT staff na mag-work remote, yan, si SSL VPN. Yes, sir. Yes, sir. SSL VPN po yun. So, it's like a P2P or yung mga L2TP na connection, PPTP, L2TP. So, pero mas secure naman si SSL kasi since naka-certificate na tayo dito, authentication. Yes. It's okay so, para sila naman, kung hindi sila mag-work from home, makikita pa rin nila yung buong network sa loob. Yes, sir. Correct. So, actually, almost lahat naman ng configuration with Sophos is nasa naman. May key bishop na dedicated for that. So, for example, hindi natin masyado na gets yung procedure. So, all we need to do is to search lang with Google. Tapos, kung ano yung function niya. For example, Sophos Xg, SSL VPN. So, dito, actually, may dalawa dito. No? So, pwedeng video tutorial or meron ditong step-by-step tutorial. No? So, may screenshot din siya on how to configure para hindi tayo maligaw dun sa step-by-step. No? So, adding ng user, configuration ng SSL VPN. Yes, sir. Isi-set up pa rin namin, sir, na dapat lahat ng mag-VPN may end-to-end protection. Kasi mangyayari requirement. Oo, kasi baka may virus yung computer doon sa bahay, din sa network namin. Yes, much better. Yes, sir. In terms of security level, security side, maganda nga yung ganyang sir, para at least protected yung endpoint, no? And also protected din yung network kasi kumo-connect sa SSL sa VPN. Although VPN itself naman is protected na rin kasi naka-encrypt naman yung traffic dun sa tunnel. Pero syempre, maganda pa rin na may protection yung endpoint machine. Oo, kasi pagka nagdala yan ng USB, may ransomware yan. Yes, sir. So, medyo mahirap yung ganun. At least may option. Sige po, sir, we will agree on that later. At least na-discuss niyo na para may idea na rin for the point of discussion mamaya. Yes, sir. So, hopefully yan. Actually that's the end of my presentation and siguro yung walkthrough nung nung Sophos natin kasi kung talagang isa-isa natin to lahat talagang mauubos yung time natin. I think hindi kulang yung one day, no, so to complete that. So I think yung mga best practice naman or yung mga basic configuration is nadaanan natin. So ayan, so siguro you can take na po yung lunch and then later on po ba, sir, yung parang configuration, deployment na? Yes po. Thank you, Sir Eric. So at least we're just... salamat din po. On time talaga, 12 o'clock na ngayon. So yes, guys, we take our break for 1 hour. Babalik tayo ng 1 o'clock. So we would just like to inform them na dapat naka-boot up na yung Sophos nyo dyan. Then you follow yung network. In-send ko naman dun sa group chat namin, sir, yung pinakita ko sa'yo para mamaya nasa port 1 config na sila, may basic input, user input na din sila para ma-discuss na natin yung basic setup.
Okay, sir. Sige po. So, Sige. thank you po sa time nyo ngayon, and then ayun, so hopefully yan na nakuha natin yung mga basic functions po na para sa initial configurations and yung mga features po niya. Apo. Balik po tayo sa 1 o'clock. Thank you. Thank you, Salamat sir. po, sir. Apo. Tayo.